Biovibes, a new concept, a new shift in your life journey. So how many of you all feel that you want a new shift in your life journey? How many of you all want a new shift? Okay, all this while is fed up. This life is not enough. I want something more. So you need a shift. So then this is a subject we are going to talk. And how many of you all want to fly like an eagle? Why do you think eagle is good? Why is eagle a good bird? The first thing you all should understand is the wingspan of a eagle is very wide. Whereas if you are taking a sparrow, is very small. If you are like a sparrow, you will be jumping few yards, sitting down, then flying. Whereas an eagle can fly high as long as 4 hours, 5 hours, no problem. And if you have seen an eagle flying, it just flaps 2-3 times and then just balances in the air. So when you are all in the right frequency of high frequency, 100% you will be flying in your life. It's a beautiful journey. Everybody will be doing that. You should know how to glide your journey. Don't be like a sparrow. That's why they always say don't be a narrow-minded person. Narrow-mindedness, you cannot move forward. You should be broad-minded. Okay, now we go to this main subject, which we call it as bioenergy. Is there but not spoken. Correct or not? It is there, but no one is speaking about it. Yes or no? Morning when you got up, sir. Good morning. How much is your frequency? Yes, Pradhan sir. Today morning, when you get up, did you ask about the energy? How much is your energy? Normally it is not. We are not. Normally we don't ask the energy. We don't speak to anybody. We don't say, hello, glad to meet you. How much is your energy? We don't do this. It is there but not spoken. Correct? Okay. Number 2. People know about it but not aware of it. Everybody knows that there is an aura around us. There is a kavasam around us. There is an energy around. Everybody knows. But we are not aware. How much is our energy? We don't know. Alright? Third one, it is the most ignored area in our life. Most ignored area. That means you don't know about it. When you don't know about it, what will happen? You will not give importance. Correct? Now, why do I say it's most ignored is, in my experiment of 5,500 people in Malaysia alone, none of the 5,500 people told, doctor, I know the energy. I know my energy. None of them. That means it's ignored, right? Okay, but it is the most important factor for human beings to live in this world. Yes. If your vibration is, if your frequency not good enough, it's like dead living beings. If your vibration is 0, you are like a dead living being. Now, do you want to be like that? Do you know in Malaysia alone 3% of the human population is like dead living beings? 3%. 30% are very dangerously low frequency. 30%. The remaining another 30 to 40% are dangling in the low frequency. Only 10 to 50% normal frequency, 10% to 15% in the higher frequency. So now I am going to invite you all, please come and join the High Vibes team. Come to the higher frequency. Join us. Then start moving forward in your journey. Only when you know the importance, you will give priority. Correct or not? If you don't know, you are not going to give priority. For example, you buy a vehicle, Kanchil or any vehicle. If the company doesn't tell you that you need to put fill petrol, you will go probably fill diesel or probably fill water, because he has specifically mentioned this is a petrol driven car. So what happens? You go to the petrol bunk, fill petrol, not diesel, right? So that means only when you know about it, you will start giving importance. If you know the value of this frequency, then you'll automatically give the importance. Then automatically you know how important it is. Whether you're going to get educated or not, it doesn't matter. Whether you're going to get money or not, it doesn't matter. Keep your frequency high, everything will fall in place. Automatic it is. Now here I am just giving you the knowledge on knowledge. So I am not going to give you money. I am not going to show you how to make money. I am not here to show you how to make get a lottery ticket. No. I am here only to share my knowledge. So when I am sharing my knowledge, it's a beautiful journey we all. Now, what are the other names? The names of this particular subject I am talking is Biovibes. It has been there on the planet, Biovibes, the word is there. But Dr. Prabhu picked it up. This word Biovibes, he picked it up and he started working on it. That's why when you go to the Google search or to the YouTube or anywhere and put Biovibes, it will bring you my video or my this one. Automatic it is. That means I am using this word most often. More often I am using this word. Now if you look at the synonyms, that means the similar words is called bioenergy, it's called chi, it's called prana, it's called reiki, it's called aura, it's called bioresonance. Everybody are resonating at a particular frequency.
Correct? Now if you look at biovibes, are the energy fields around the physical body. Now whether living or non-living, it doesn't matter. So what is a non-living matter? Anything to do with which doesn't have life. Like a stone, like this projector, like a computer, this doesn't have a life. But there is an energy around it. Your phone has got an energy around it. The prayer, whatever you do for a stone, it could be Vinayagar or Murugar or any deity, initially it doesn't have energy. It's only we all give the energy to that by doing the prayers. So the temple is being created by a human being. The temple did not come directly on its own. No, we have created it. So we are creating for what? It's an energy center. So temples are all a place of energy center. So what you should do is be smart. When you are smart, you know how to tap the energy from the energy center. So in that way, in Malaysia, if you take the most powerful temple I have seen is the Vinayagar Kotupillayar. It's a very powerful temple. You just go inside and come is a very high energy. The same thing goes with Batu caves. You just go inside and come out is a very high energy. It's automatic. Now, this is a very important topic here. If you look at 85% of the people, we are all following some religion, you know. Now, what is a religion? Can anybody describe what is a religion actually? Madam என்றால் என்ன? தமிழ்ல கேக்குறேனே. Madam என்றால் என்ன? நீங்க டிக்ஷனரியில இதுல போய் பாருங்க. கூகுள் சர்ச்ல போட்டீங்கன்னா what is a religion அப்படினா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு particular faith. It's just a faith. ஓகேங்களா? நம்பிக்கை. இது ஒரு நம்பிக்கை தானே. ஒரு மதம் என்பது ஒரு நம்பிக்கை. ஓகே, அந்த நம்பிக்கையை வந்து இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லணும்னா ஃபெய்த்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்டுங்களா? வாட் இஸ் அ ஃபெய்த்? அங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. வாட் இஸ் அ ஃபெய்த் இஸ் அ ஃபாலோ ஆல் இன்னர் தாட்ஸ் ஹோலிஸ்டிக்கலி. ஹோலிஸ்டிக்கலின்னா என்ன? எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஓகே இதுதானா அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்றேன் நீங்க வாங்க பிகம் அ கிறிஸ்டியன், ஜீசஸ் இஸ் அ குட்லி காட், யூ ப்ளீஸ் கம், யூ ஷுட் அனலைஸ். If a Islam person comes and say Islam is the best religion, you analyze. Is it good? Is it holistically? When you analyze, that is what is faith. It is not blindly following someone is faith. Only when you feel that that is going to be right for your journey, then go for it. It doesn't matter. Whichever religion, it doesn't matter. Because 85% are following some religion blindly. What are we looking into the religion? We don't know. But many times if you all understand that Hinduism is not a religion. Hindu is not a religion. How many of you all understand this? Hinduism is not a religion. Yes or no? Because Hindu is a way of life. The why Hinduism is a way of life? In Hindus, you can positively, confirmly tell that a person who is praying Perumal can go to Vishnu temple, no problem. A person who is praying from North India, from a different walk of life, can go to South India, he'll go into Tirupati, no problem. It doesn't matter. Whereas if you are a Christian, if you are a Catholic or a Protestant, there will be some difference. This I have heard also. Like if a Protestant goes to a Catholic church, he cannot take the sermon. The blessed thing they cannot take. And they openly will tell, those who are all only Catholics can take this. And the same thing goes with Islam also. People from different walks cannot enter into the other religions, other state of belief, they cannot. In Hinduism, no problem. You can enter into anything. So that means you are free to follow what you want. You have the freedom. Good, isn't it? Now, what you believe need not be true. What is true, you have to believe. Yes or no? நீங்க எதை நம்புறீங்களோ உண்மையா இல்லாம இருக்கலாம். ஆனா நீங்க எது உண்மையா அதை நம்பி தான ஆகணும். You have to believe, right? Now, if I ask you what you believe need not be true, how do I explain? New people. யார் புதுசா இருக்காங்க? You have not attended, right? The presentation, no, right? Okay, Pradhan, you tell me, what you believe need not be true. But what is true, you have to believe. How can I explain this? Whatever we think that in our daily life is not necessary to be right. But there are certain things that is correct all the time. Like what example? Well, it's inner things or spiritualism. I'm not actually the presentation we had this morning. So that's all about it. Okay, in simple language for you to understand, if as a Hindu I will go to another fellow being who is following a Christian path and I go and tell him, sir, my God is Shiva and he is the only God in the world. Do you think Christian people will accept it? Correct? Now I am a Christian, I am a Hindu, another Hindu or a Muslim. When you go and tell your faith, they will not believe it. Correct? So what you believe need not be true.
But for the same Hindu, Muslim, Christian, Buddhism, you take anybody. If you say sun rises in the east, don't you think all the 4 people will accept? Yes, of course, 100%. If you say sea water is salt water, don't you think they will accept? 200% they will accept. There is no reason they will say no. And today in the world, you will understand that God's creation, Biovibes is truth. What I am talking is truth. So you all don't have to worry about whether Dr. Prabhu is talking the truth or not. Whether you want to go and do any research, don't waste your time. I have done all the research. I have done all the homework. I have done. Your job is be smart. Pick it up. For this, you are not paying millions dollars to pick it up. No, it's only knowledge. Pick up the information I am giving you. Just take it. You run your life. It's easy, isn't it? We are a network of biovibes interacting with the cosmic energy. Correct or not? We are a network of biovibes interacting with cosmic energy. People, animal, plants and other objects every second. Are we or not? Aren't we? Now students, here. Are we interacting or not, boy? Yes or no? No, I think I should call the Form 4. Yes, science. Yes or no? Are we interacting or not? Yes. Now you are sitting on a chair, right? You are seeing me now. Don't see chair. What is the color of the chair? Tell me what is the color of the chair you are sitting on, or the stool what you are sitting on? Pardon? Can you see that and tell me whether it's red? Is it red, Cassie? Yeah. Okay, now you see this girl, I asked her what is the color of the chair. She beautifully tell it's red color. Now, when she came here, her father did not tell her that Dr. Prabhu will be asking you what color of the chair. Did he? No, right? How did you recognize that? Now, what happened? See, when you enter a particular place, your brain already starts collecting information. It will do the job. You don't have to do anything. It is collecting the job. So your antenna should be open enough to pick up everything. It's picking up and keeping it inside. Only when I ask, you're giving me the information, correct? So that means we are interacting. Now living or non-living, it doesn't matter. We are reacting. So imagine if you are reacting only for the chair. How about you are reacting with this so many people? Are we or not? We all are reacting, interacting. Now certain human beings we may not be very comfortable. Certain human beings we are comfortable. Why is that? It's because of the frequency. If you have the right frequency, our blending will be beautiful. So you need to have the right frequency. Then only you will blend with them. Otherwise you will not. Alright? Now, what our Albert Einstein declared is, we are all a congregation of atoms in billions to form a living mass. So we are a living mass. In the உடம்பு ஒரு mass. That means இப்போ உயிர் இருக்கிறவங்கள தான் இது உடம்பா இருக்கும். செத்துட்டோம்னா dead body is what? It's no use what? Dead body is C12, right? Carbon 12. You all know or not? Our human beings are made of carbon 12. Ulagam, the Prapanjam, the earth is made of C12. In our body, the majority of the gas which is there in our body is oxygen. That is the highest concentration. Number 1 is oxygen. Number 2 is our carbon 12. That's the second highest in our body. Am I correct, Casey? We are. C12 is the highest. That's why when you die, your body becomes the same as the earth. மண்ணோடு மண்ணாய் நம்ம இறந்தோம்னா மண்ணோடு மண்ணாய் நம்ம சேர்ந்துருவோம்னு சொல்லுவாங்க. Right? Now here, we are all a congregation of atoms. Then அப்போ என்ன பெரிய விஷயம் நம்ம? What's a big deal in we being a human being? We are an energy mass. That's it. Nothing else. Now, can you see this something? You can see a face here. Now what's happening is, when these pebbles are put together in a particular angle and a shape, automatically you see some structure there. It happens. So for us also, we are all an energy mass with a particular face, particular nose. We are in a form, that's it. But we are all a congregation of these atoms. We may be born in the different parts of the world, but we sleep, drink, reproduce, laugh, many more things the same way. Death is certain for all except few people. True or false? Death is certain. For few, it is not. What does it mean? Some people don't die, right? Now what do you mean by that? They become immortal? Now why do they become immortal? When you will become immortal, that means no death for you. When can we do that? Anybody? When can we? Pardon? C7. He's very intelligent. C7. When we convert our C12 to C7, there is no death. Of course, we all become light. Correct? Now, if every atom in our cells become light, what will happen? The whole body becomes light. This is what happened to Vallala Ramalinga Adigar, whose birthday was celebrated 2 days ago on the 5th of October.
you know what's his age as of yesterday? 189 years. He was born so long ago. And he is the only person whom at least now I can say that he became a light. He disappeared. He never died. Don't you think it's beautiful? So we all can follow certain things. Whether we are going to become light is secondary. At least let us become a divine being on this journey. But one thing is very, very sure. We don't have a religious tag on this day we are born. Correct or not? Do we have any religion on the day we are born? மதமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கப்போ இந்த ஜாதி எங்கேருந்து வரும்? From where the caste will come? True or not? Then why are we clinging on to those small things which is not necessary in your journey? Most of us, we feel proud. I am so and so. I am a Brahmin, I am a Mudliyar, I am a Nadar. We are all claiming, but what happens? Nothing, right? You be whatever you are. Are you awakened? Are you enlightened? Then it's good. But once you are enlightened, you will never hold on to any religion. You will just come up. It's beautiful, right? Now, how many of you don't want to die on this earth? How many of you do not want to die on this earth? Or how many of you are ready to die on this earth? எத்தனை பேர் மரணம் என்ற சூழ்நிலைக்கு ரெடியாக இருக்கிறீங்க? கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். மரணத்திற்கு எத்தனை மனிதர்கள் இங்கே இருக்கிறவங்க கையை தூக்குறாங்க? ஒரே ஒரு கை தான் வெளியே வருதுங்க. Only one person is ready to die, is it? It's such a beautiful, Casey, fantastic. Now, what is the reason that you are ready for this journey? It doesn't matter. Now, what does make you to feel, okay, fine, no problem, I don't mind? Any special reasons? We're not being our full self here. Okay. We are in a drama and we keep going with just so just be our true self. Absolutely. Our true self is light. Our original true self is light. தெய்வீக நிலை is light. ஒளி. நம்ம மறுபடியும் அதுக்கு தானே போனோம். சரி, நான் இறக்க மாட்டேன், நான் இங்கே இருக்கேன். No problem, you all can stay here, no problem. ஆனால் when you are staying in this world, every day you have only 24 hours time. This is what you all should live from today. You have only 24 hours time. That's it. When you get up in the morning, what is your duty? What is your duty? As a husband, as a wife, as a father, as a brother, as a sister, do your duties properly for 24 hours. Go back to sleep, say thank you very much. You try this for 21 days, you will do a wonderful life. You will never have problems. Don't think of yesterday, it's finished. That's what Bhagavad Gita says. Flash puttukama. Flash. Illa, flash puttukanga better. You press the flash one. Okay. So what Bhagavad Gita says also is, live for only 24 hours. Correct or not? Yesterday is not there. Tomorrow is also not there. Only today is there in you. Why not we utilize that? So be smart. Don't look for 6 months goal setting, 1 year goal. You don't need to do all that. Because this personally I can tell you, I was a doctor as an ENT surgeon, very specific. Very specific means goal setting. All I did, nothing worked. Now this 7 years I am not living anything. I just say, divine, it's your journey, you send me here, let me do whatever I am supposed to. When I am doing this, I am more successful in that. I am more happy. More money is flowing in me. It's beautiful. But last time when I used to slog like a donkey from morning until night for 14 hours, my earning was very minimal, you know. Today, I don't bother about the money. I don't see my bank balance. But you won't believe, every day it's full, 100%. My day-to-day is taken care. So I don't overdo things. It's beautiful. So when you plan your journey as a divine act, so today what you do is, if you're going back home, your bank balance is only 10 ringgits. That's it. Your negative balance is almost 100 ringgits, but only 10 ringgits is in the bank. Don't worry. Push your energy high up, then you will be smart enough to move forward and then slowly settle that 100 ringgits. Is no problem. You can do that. But if you get tensed up and then you get worried, I don't have money, how am I going to settle? You will have problems. You believe in God, surrender to Him. You don't act anything, you don't do anything. Surrender to God. He will do everything for you. It's 200%. Because the divine is more powerful than you and me. 200% is powerful. We don't have to worry. Okay? You have the faith in them. Now, when we all are born, we are all divine, right? பிறக்கும்போது எல்லாரும் தெய்வீக மனிதர்கள், குழந்தைங்களா பிறக்கிறோம். அப்போ பிறக்கும்போது தெய்வமாக இருக்க சொல்ல இந்த ப்ரேயர்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, நம்ம எதுக்கு சாமி கும்பிட போகிறோம்? எத்தனை பேர் சாமி கும்பிட கோயிலுக்கு போகிறீங்க? How many of you all go to temple? சாமி கும்பிட எத்தனை பேர் போகிறீங்க? சாமி கும்பிட போகிறீங்க. ஓகே, எத்தனை பேர் கடவுளை கும்பிட போகிறீங்க?
டிஃப்ரெண்ட் இல்லைங்களா? சாமி கும்பிடுறது டிஃப்ரெண்ட், கடவுளை கும்பிடுறது டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் எதை கும்பிட போகிறீங்க? ஒய் டிஃப்ரெண்ட்டா? இப்போ நீங்கள் ஒரு கோயிலுக்கு போனால் நீங்கள் என்ன நல்லா போய் சாமி வேண்டிட்டு வாங்கன்னு தானே சொல்லுவீங்க. நல்லா போய் கடவுளை ஏன் கடவுளை விட்டுறோம் நம்ம? ஒய் இஸ் தட்? இது கொஞ்சம் தெளிவான நிலையில் நீங்கள் பாருங்கள். நான் தப்பாக எதுவும் சொல்லலை. சாமிக்கும் கடவுளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. சாமி என்பது மனிதனால் படைக்கப்பட்ட ஒரு உருவம் தான் சாமி. கடவுளை உங்களால் படைக்க முடியாது. ஒளியை உங்களால் படைக்க முடியுமா? ஒளியை ஏற்ற தான் முடியும், ஆனால் ஒளியை உங்களால் படைக்க முடியாது. அப்போது மனிதனால் படைக்க முடியாத ஒரு உருவம் என்பது கடவுள். அந்த நிலைக்கு நம்ம போகணும்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னு சொன்னீங்கன்னா, நம்ம பாரம்பரியத்தில் காலாகாலமாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா, இப்போ உங்கள் குழந்தைய யார் சின்ன பசங்க யார் இருக்காங்க? ஓகே, நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போனீங்க இல்லைங்களா? ஓகே, ஸ்கூலுக்கு போன தடிக்காக்கி இவருக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஏபிசிடி கற்றுக் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? ஏபிசிடி கற்றுக் கொடுக்கணும்னா பாய் ஏ, ஏதாவது தெரியுது? அதில் தெரியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, ஆப்பிளை கொண்டு வந்து காமிச்சிட்டு இதை பார்ப்பா, ஏ ஃபார் ஆப்பிள், பி ஃபார் பால் அப்படின்றத நம்ம காமிச்சு கொடுக்குறோம் குழந்தைங்களுக்கு. ஆனால் இன்றைக்கு ஏன்னா தெரியுமா இல்லையா? உங்களுக்கு ஆப்பிளை காமிச்சா தான் ஏன்னு தெரியுமா? இல்லையே. ஹி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஏ வித்தவுட் த ஆப்ஜெக்ட். இதே போல் தான் நம்ம பெரியவங்க அப்பா அம்மாலாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, வாங்க ஐயா நீங்கள் ஒரு 3-4 வயசு உடனே வாங்க விநாயகர் கோயில், விநாயகர் கணேஷா இஸ் டவுன் ஹியர். ஓகே, விநாயகர் என்பவர் கடவுள் இப்படி தான் இருப்பார்ன்றது நம்ம காமிச்சு கொடுத்துட்டோம். முருகர் என்பவர் இப்படி இருப்பாருன்னு கடவுள். அப்போ என்னென்னா, ஏ ஃபார் ஆப்பிள், பி ஃபார் பால். ஸோ வி ஆர் ஷோயிங் எவ்ரி காட் இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஆல்ஃபபெட்ஸ். வி ஆர் ஷோயிங் them பிகாஸ் ஈச் காட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். விநாயகருடைய பவர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், த வே ஹீ ஒர்க்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், முருகர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், காளியம்மன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். So each god has got his own power, but all are energy only. In different forms, they are all energies. Now, for us, when they did, we went to LKG. During LKG, what they showed? Okay, Vinayagar statue is like this. Correct or not? After 25-30 years, aren't you still going to the same temple and looking at the same Vinayagar? Aren't we? Why? Whereas when your son finishes his LKG, you say, no, you go to next UKG, you go to first standard, you go to then SPM, you finish, then you go to college. Why is that? You should tell, no, this is the best, be in LKG only. We don't do that. But when it comes up to our God, from birth until death, only one God, same statue is there, same Abhishekam we are doing, and the same thing we are still doing the same thing. Why? We need to upgrade, right? So when you upgrade yourself, this is what all the Mahans did. Right from Jesus to you take anybody who has seen God, they never did any idol worship because they came out of that. They saw the God within inside. They saw the God inside them. So now what I am trying to tell you is, outside God is no problem. Let it be there. You go there, take the energy, come down back. So when you go to temple, you don't need to do any prayers there. You don't need to. Just go down there, sit calm and say thank you very much, thank you very much, thank you very much. That's it. You try this out. Next time when you go to a temple, you don't need to do any abhishekam, you don't need to do. You just sit there, collect the whatever energy from there by saying thank you. Or you can say I love you. That's it. Now you have some money, you want to help the temple, put it in the hundi there, no problem. Or you come outside, you see some beggars down there, some poor people there, give the money to them. Beautiful, no problem. Because this is our Hindu religious, there is something which is there all along. So we cannot ignore. We need our temples. It is there. But you be smart. You want to give the money, you give it to the temple, it doesn't matter. For upliftment of the temple, no problem. But you be smart to tap the energy when you go down there. Don't waste your time sitting there and thinking of God, please give me this, please give me. Don't ask. You don't have to ask God anything. True or not? Should we or should we not? Okay, why you should not ask God? Then how is God going to function? How is He going to give you? Very simple. A newborn baby, when it cries, doesn't the mother feed the baby automatically? How is that? How the mother knows the pamper is wet? Automatically the pamper is changed. Baby is crying, it's stomachache, the mother knows. After all, a human being, mother can recognize the baby's request. Do you think the God who sent us, who created us, doesn't know us? What you want? He knows everything. He knows your requirement. Only thing you don't know that He is so intelligent, He can give you everything. What we do, we block ourselves and then we are asking and asking and asking. When you are not eligible, how He will give you? So you should become eligible. Lingla. For everything in our life, there is a eligibility. Correct? If this person is not a lady, will you marry her? Eligibility, right? For marrying, you need to have a woman. That is one. Of course, you don't tell me gays are also getting married. That's a different story. But for a normal
A man and a woman should be a woman, man should be a man. It's a criteria. A man and a man cannot marry. If they marry, it is a different story. So there is a criteria in our journey. So God also has got a criteria. So what has happened is, whatever the place of worship is also divine, but who created it is you. So you should understand, you are the power, you are the power, and you are the power. No one else is powerful than you. Alright? Now, in God's creation, the air we breathe, the water we drink, Mother Earth, fire we use, many more things of nature do not have a preference or choice of the user. Correct or not? நீங்கள் கேஸ் பற்ற வைக்கிறீங்க, இஸ்லாமிய கேஸ் இருக்கா? சிலிண்டரு ஹலால் சிலிண்டர்ஸ் எங்கன்னா பார்த்துருக்கீங்களா? இல்லையே. ஹலால் காற்று, ஹலால் தண்ணி இருக்குதா எங்கேயாவது? செஞ்சுக்கலாம். அதை வந்து சும்மா அவங்க அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இனம் செஞ்சு நம்ம ஹிந்து தண்ணி முஸ்லீம் தண்ணின்னு பண்ணிக்கலாம். கங்கா தண்ணி வந்து முஸ்லீம் தண்ணியா ஹிந்து தண்ணியா? What water is it? Is it a Hindu water? No. It never said I am a Hindu, right? But if you take a Ganga water and go and give it to a Christian or a Islam people and say, see this, I got it from God. Oh, no. They won't. They will not. Because they feel that it is a Hindu's water. But truly it is not. Truly it is not. So in God's creation, you see, He created everything universal. Everybody let you all enjoy. He is universal. Only thing, we all divide ourselves. Now in a human, there are two things it's a pillar in our journey. Number one is your human body. Number two is your aura, your energy field. These are the two important things in your life journey. How many of you all get up in the morning and go for exercise? How many of you all do yoga? How many of you all take care of your body? How many of you all have a flower bath? How many of you all have milk bath? How many of you all Panjamirdam bath? Anybody is doing that? No, isn't it? Why not? Do you know Cleopatra used to do all this? She used to just bathe in milk. She used to just bathe in the flower water. She used to do all that. She was beautiful, right? Now why not we also do? சரிங்களா? செய்யலாமா? ஸோ நாளைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம், ஹஸ்பண்டுக்கு சொல்லிடணும், ஐயா மாலையெல்லாம் வாங்கி வந்துருங்க, நான் நாளைக்கு ஃப்ளவர் பாத் எடுக்க போகிறேன். But this is what they are making money, right or not? They call it a spa, SPA. They are making money, what? Because they are calling it, they are more latest advancement with the latest technology, with some water pumping in, they put flowers in it and you go sit there for half an hour, you feel very nice. And you won't believe, in Hanyai, Thailand, there is a place where they do mandi bunga, that means flower water. I also went there to just for see what it is. You won't believe, after I went there, when I saw the bucket itself was so dirty. The water, very cold water, and the flowers, what he did was, whatever was there, he just plucked it and put it there inside, and then of course he tied a string inside the water and he said some mantras and he said, now you go bath. You know how much I spent for that? 80 ringgits mandi bunga. Now what I say is, for the 80 ringgits you can buy beautiful flowers here only and do the same thing, right? Now why we have to go all the way? Your traveling allowance, everything, if you see, it's almost 1000 ringgits you will spend to go and come. Now why not we do it here? Now this is where in Hindus what we all do is, we take the oil bath, but we do that only during Deepavali time. Now we are all getting ready for the Deepavali. Now Deepavali is something very beautiful, which I will talk to you later. So the human body and aura is a very, very important aspect, so please take care of it. I am not going to talk about the body because there are a lot of doctors and other people who are talking about this body, but no one is talking about this aura. Is there anybody giving talks on this aura? With scientific backup and scientific testimonies and scientific evidences, is there anybody? எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா காந்த உயிரலைகளை பற்றி பேசுறது? இது பேர் வந்து உயிரலைகள், மனிதனுடைய உயிர் அலைகள். காந்த அலைகள் என்றால் வேற, தெரியுமா இல்லைங்களா? காந்தம் என்றால் என்ன? மேக்னெட், ரைட்? மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஐ எம் நாட் செக்கிங் த மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். ஏன்னா என்னால் மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் செக் பண்ண முடியாது. என்னுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒன்லி கேன் செக் யுவர் லைவ் எனர்ஜி ஃபீல்ட்ஸ். இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதை நான் போக போக காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனுடைய உயிரலைகள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி, இங்கே பார்த்தீங்களா, இங்கெல்லாம் டெஃபிஷியன்சியாக இருக்கா? அதே மனிதனுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட், பயோ ரெசனன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த உடனே என்ன நடக்குது பாருங்க, இதுதான் நடக்கும். ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொன்னேன். நீங்கள் யாருக்காவது ஆசீர்வாதம், when you want to bless someone, this is what will happen. Correct or not? Only thing you cannot see it, but you can take the photograph and see. After you really bless, then we can take a photograph and show you, yes, your blessing is fantastic. But how many people are in the energy field high to bless another person?
We should be high energy, right? But if you are low energy, you cannot bless. There is no point. It doesn't work. அப்போ யாராவது தாத்தா பாட்டி வந்து காலில் விழுந்து அவங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணாங்கன்னா அவங்க எனர்ஜி நல்லா இருக்கணும். இல்லைன்னா காலில் விழுந்தா கூட நோ யூஸ். இட் டசன்ட் ஒர்க். ரைட்? நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பயோவைப்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் வித் யுவர் மைண்ட். உங்களோட மைண்டுக்கு தான் உங்கள் பயோவைப்ஸ், உங்கள் உயிரலைகள் உங்களோட மைண்டுக்கு கனெக்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் மைண்டை எப்படி வச்சுருக்கிறீங்களோ உங்கள் உயிரலைகள் அப்படி தான் இருக்கும். மைண்ட் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ், உயிரலைகள் குறைஞ்சிரும். வெரி லெஸ். ஸோ தட் மீன்ஸ் Biovibes is directly proportional to your state of mind. If your state of mind is very calm, அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி உயிரலைகள் பெருசாக இருக்கும். நல்ல விஷயம். ஸோ ஒரு மனிதனுக்கு உயிரலைகள் வந்து 10க்கு மேலே இருந்தால் தான் உங்களோட கிளாரிட்டி ஆஃப் மைண்ட், ஹாப்பி ஆல் த டைம், ஃபுல் ஆப்டிமல் ஃபங்க்ஷனல்ஸ் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங். நீங்கள் ஒரு மனிதனாக வேலை செய்யணும் இந்த உலகத்தில்னா உங்களோட உயிரலைகள் 10க்கு மேலே இருக்கணும். இது வரைக்கும் யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா? Is there anybody who has told you this criteria? If you want to function as a human being, your vibration should be 10 plus. இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லலையே. அப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கினீங்க. this is a very important subject, you cannot ignore it. ஸோ ஒரு மனிதனுடைய உயிரலைகள் 0லேருந்து 18 வரைக்கும் இருக்குங்க. சரி, இந்த உயிரலைகளை கேட்டகரைஸ், who categorize this particular rangeன்னு கேட்டிங்கன்னா, in US it is told that from 0 to 10 inches வரைக்கும் தான் அங்கே கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க in USA. Because when I bought the dowsing rod, they had mentioned only until 10 inches. That's it. After that, they are not mentioned. So it is after my 2 years research from 10 to 18 inches came into the picture. Beautiful. So something which I have given the additional information about 10 plus vibration, what is it? What exactly is it? I have given now. So now for normal, you should be between 7.5 to 8.5. That is normal. But I don't want you to be normal. I want you all to be 10 plus. I want you to be 18. Actually, if you ask God, you call him up and tell him, hello God, how much should be my frequency? He will say, you all should be 18. Why? When you are born, you are 18. So you should be 18. No excuses. Good or not? Then why was your energy so low? You understand? You should be 18, you know. Now when I ask why you are not 18, we don't know. It doesn't matter. Okay, now from 0 to 18 is your frequency. See, this is also a graph. You can go and search the encyclopedia in the world anywhere. There is nowhere a categorization something like this. There is no way. Okay, now what we'll do is, I'll just give you some explanation from top to bottom. How many of you all want to be like this? In this area, 18? That's all. The other people don't want. Now, what is divine actually? Anybody can explain? Sheila madam, what is divine actually? Divine. मेरा प्रधान जी बहुत divine है. ऐसा बोला तो क्या चल रहा है? What do you understand by divine? We always say child is divine, children are divine. Pure, okay? So that means divine means you need to be pure, correct? Pure, unconditional, correct? When you are unconditional, then what happens? You will become universal. When you are universal, what will happen? You will love everybody. There is no limitations. Unlimited, infinite. Isn't God infinite? Isn't God infinite? His God is infinite. So that is where, when you want to attain this divinity, is dive plus infinity. When you dive into the infinity is divinity. Where you are going to dive? Into the infinity. So what is this infinity is? When you are looking at the sea, the ocean, when you jump into the ocean, can you tell your address? In an ocean, can we tell our address? Where is our address? No address. When you go into the ocean, you are mingling with the divine. So the divine is ocean. When the divine is ocean, there is no limitation. So that means if anybody be above 15 inches, or if anybody says I am a Swamiji, you should be 15 plus. Good or not? If you want to claim tomorrow I am going to become a Swamiji, no problem. Your vibration 15 plus, you can claim yes I am a Swamiji, no problem. But today I can show you there are a lot of people who are not that divine. They are all in the lower frequency, you know. But they are all claiming that they are all divine. But they are not. But they will speak about religion, they will speak about divinity, they will speak about spirituality. Yes, why not? I will give you the Bhagavad Gita, you go through once and later on you also can speak about Bhagavad Gita. Go on talking, people will think, wow, this person is very knowledgeable. Knowledge doesn't mean that you are a divine person. Wisdom means divine. You need to be wise. Right? Now,
If you have to be divine, pure, everything, you should be 15 plus, right? So that means you want to talk about God. You want to talk about God, you should be 15 plus. Correct? God also says, you want to join me? No problem. I am infinite. I will take you all. Come. But you should be pure in your thoughts, pure in your actions. You should be universal. Don't bring any religion with me. Then I will take you inside. He will take you inside. That is what is divine God. But some human beings, what they say, sir, I don't think I can maintain 15 plans alone. I want to be little lower down. I say, no problem. Come down. Then we go to the 10 to 15 range. What is this 10 to 15 range? Is spiritual. Who is spiritual? What is the definition of spiritual? Anyway, last week attend bandinga. New people, I think. Yes, doctor, can you tell me what do you understand by spiritual? Hey, don't worry. Now, what do you understand by spiritual? Okay, now she says religious thinking of God. But God said 15 and above only God can speak about, we can speak about God. He has a criteria. Below that, don't talk about me. Please don't open your mouth about me. You are not eligible. So we are talking spiritual. That means spiritual is between 10 to 15. So here God doesn't come. Religion also doesn't come. Then what is that? How many of you are seeing me for the first time today? 1, 2, 3, 4. Okay, 5, 6 and 7. Okay. Now when you saw Dr. Prabhu, did you feel that Dr. Prabhu is a spiritual person? Did you feel that or not? Yes or no? No. Very good. You felt or not? என்ன பார்த்தோன்னே ஒரு ஆன்மீகவாதி மாதிரி இருந்தனா, ஸ்பிரிச்சுவல்னா ஆன்மீகம் அப்படி இருக்கிறனா இல்லை ஃபீல் பண்ணல இல்லை? You didn't feel, right? Very good. That is the truth actually. You don't have to. பட் இதே நீங்கள் வந்து ஒரு கால், நீங்கள் உங்களை யார் அழைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க? Shiva, Puchong. Okay, இப்போ ஒரு கால் சிவா வந்து, hey, tomorrow morning we are going and meeting Dr. Prabhu. Please buy one big male. கற்பூரம் வாங்கிக்கோங்க, ஊதுபத்தி வாங்கிக்கோங்க, எல்லாம் வாங்கி நம்ம அவரை போய் தட்டில் காலில் விழுந்து அவரை காலெல்லாம் கழுவிட்டு then only we will be able to see him அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? Oh, spiritual. Dr. Prabhu is a spiritual person. And when you are coming down here, Dr. Prabhu also comes with a yellow robe or orange robe with one big turban on top and with one big pattai here and with one kuchi and then walking on with the wooden stool, coming and sitting here on a tiger skin. You all will, what will do? Automatically you feel spiritual, right? So we all are thinking that spiritual is outside features of a person is spiritual. True or not? That is not spiritual. So இன்னைக்கு நீங்க அடிச்சு நான் சொல்லுவேன் நானு, you please note this down. Google search, please go down and type the word spiritual and see the meaning. Spiritual is, according to the dictionary there, it means that you're following your inner path. In your inner path, you know, or inner faith. That is what is spiritual. In a religious manner. It can be related to any religion. This is the definition of a spiritual in dictionary. But today, you all please note down that Dr. Prabhu has changed it. Now, did I change it? No, I didn't change it. I got this information from the universe. Now, what is it? When you are looking at the spiritual, you split the word spiritual into two words. Spirit and ritual. You make it two different words. You do any ritual in your journey, if your spirit can be elevated up, it is spiritual. நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதை வேணா செய்யுங்க, அதில் ஆனந்தம், you become happy by doing it, is spiritual. That's my explanation. Good or not? Correct or not? Now how do I prove this? Okay, spiritual is in our Hinduism. Now okay, இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, she has put a vibhuti on her forehead. Correct? Isn't it her ritual that she is doing every day? You pray, ritual, and she has come here. Isn't it a ritual? நீங்கள் இப்போ தாலி கயிறு எல்லோ கலரில் போட்டுட்ருக்கீங்க. Isn't it a ritual in Hinduism? Tying a yellow tali is our ritual. In Christians, they don't put yellow thread, right or not? They put a chain. That's their ritual. Christians use a ring too when they get married. Good or not? It's a ritual. Now when you go to a temple, when you go down to a temple and you pay 2 ringgits and buy a archana slip, now what happens? That's your ritual, right? Now we all as Hindus, most of the time, do you wear your chappal inside and go to the temple? Do you wear your chappal? No, right? Why?
Now here, see, she says it's respect, right? Good. Hindus don't wear chappal and go to temple, correct? Inside. We don't. Christians wear chappal and go inside. Now what is the difference? Both of you are going to pray God, right? Now why is it they can wear the chappal and go, you don't want to wear a chappal? What is the difference? Now who is correct? Both of them are correct. Why? Hindus believe that your chappal you go wear all, we don't know, all dirt will be there, so you remove, wash your, it's good. Now on the other side, if you look at the Christian fellow man, what do they say? Hello sir, shoe is no problem, if it's dirty also no problem, but my heart is clean. I'm praying God, that's it. I am not bothered what I wear, what dress I wear, it doesn't matter. Wearing a shoe, no problem. Good or not? They are also correct in their own way, no problem. So to see God, all these necessary, not necessary. You can do what you want. Correct or not? Now the same thing like Hindus are, when we are driving a car. Do you think you will stop the car, remove all the shoes and then only say, oh God, vanakkam, abdin solta vandi otin poveenga? No, right? You still wear the shoe and they say like this or like this and then you will go. We are all opportunistic. That means we do what we want. We are selfish, right? We do what we want is correct and then we will claim we are doing the right thing. So what we are all doing is a ritual. It's your ritual. It doesn't matter. Now, when you go to a temple and when you buy a Archana Chiti, if you are happy doing that, please, no problem. It doesn't matter. But you buy the same Archana Chiti and you give it to that Pujari and the Pujari will ask you, what is your Natchatram, what is your... Do you think that God will recognize you only by telling your Natchatram? If you tell my Natchatra sonninga dhaan kadavul, okay, computer that okay, okay, fine, I am attaching to you, I am going to bless you. Do you think that this is going to happen? No, right? It doesn't. God doesn't need you, all your name, and He doesn't even want your name. The moment the soul, it connects automatically, we are light. Isn't it a beautiful journey that God knows us? Then why is all this procedure we are doing? It's a ritual. No problem. It has been there for 1,000 years. Now you and I can you change it? Can we stop this ritual? No. We cannot stop it. Let it be there. No problem. You want to do? Go ahead. You want to do Archana? Go ahead. But be happy. Now when he is doing Archana, he is talking to his fellow pujaris. Now you don't get angry because he is talking there. He will do that. What to do? But if you are angry, the next time don't do that Archana. You put the 2 ringgits into the hundi is no problem. Into the dump, no problem. You don't have to. Correct? Now this is a religious related spiritual. Okay? As a Hindu, we all do everything is a ritual. As a Christian, they have their own ritual. Muslims have their own rituals. But are you happy by doing that? You have to decide. Now I have to give you an example of non-religious example. Do you all have children? குழந்தைங்க இருக்காங்களா? எத்தனை பேர்? 2. These beautiful souls have 2 children. How old are they? 2 years and 1 year. First birthday கொண்டாடிட்டீங்களா? Celebrate பண்ணிட்டீங்களா? என்ன பண்ணீங்க? Please listen to her. For the first birthday, she did cut the cake. Correct? Are you a Hindu? Okay, she is a Hindu. Beautiful. Now in Hinduism, you show me in Mahabharata or Ramayana or our Vedic books, where is it where there is a cake cutting ceremony for the birthday? You show me. Is it there or not? No, right? Then why are you following? Then don't tell you are a Hindu. Why are you following that? It's a beautiful explanation I am giving you. Correct? Okay, now another beautiful example. Of course, we are not the English. It's an English. What happened? The English people, the white man, what he did. Birthday is a situation. Cake cutting ceremony is a ritual. Don't you think you are becoming happy or not? You are happy now. Here, what happened? These two couples, they are actually celebrating the birthday, right? Now, I am your neighbor. உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் நான் இருக்கிறேன். Okay, I am her neighbor. Now what, will you invite me or not? Maybe, may not be. Okay, no problem. They invited. So I am in their house. Now evening 7 o'clock, cake cutting ceremony, all finished. They are very happy, music very loud. We are dancing and enjoying. And we are having our food. Now what happens is, this gentleman knows Dr. Prabhu. Now he comes to my house and he sees my house is locked. Now what will he do is, the next door, birthday celebration going on. And he comes near the gate of this particular house and this man comes out. The husband comes out and he asks, whom do you want? He says, I am looking for Dr. Prabhu. Now there are 2 situations. One thing is, he may tell this man, you wait outside only, I will go send Dr. Prabhu. But most of the time, because of the birthday celebration, he will say, please come inside. He will. Now when he comes inside, don't you will offer him a cake?
you will offer him a cake, right? Now, once you offer a cake, will you send him, okay, enough now, ஏஞ்சி போங்கன்னு சொல்லுவீங்களா? சாப்பிட்டு போங்கன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லையா? சாப்பிட்டு போங்க. But you don't know who he is, புரியுதுங்களா? But you will put food, serve him the food, and then you will say, thank you very much for coming, right? But the true situation is he doesn't know who he is. Now you see the difference, huh? This 10 to 11 spiritual is, you do anything ritual in your life, when you become happy, what will happen? Your love will come out or not? The divine inside you will come out or not? 100% divine will come. The moment divine comes out, you become pure. You don't think of anything. You don't think what caste is he, what religion is he, Muslim, Hindu, it doesn't matter. You will say, please come. Now, unconditional. He will be unconditional, correct? Because he will not tell, sir, when you go out, please put 10 ringgit in the box and go, because you need to pay for the food. He won't, right? So you become unconditional, right or not? So God is unconditional, right? Now, what God says is the very, very simple. மனிதனாய் பிறந்த நீங்க எங்கிட்ட தான் போயிருக்கிறீங்க. தயவு செய்து மனிதனாய் நீங்க என்றைக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க அன்னைக்கு நீங்க என்ன பார்க்கலாம்னு கடவுள் சொல்றாரு. God says, when you are happy in whatever you do in your journey, be happy first, then you can see me. Correct or not? For that we need to be spiritual. Correct or not? You need to be spiritual. But spiritual has nothing to do with your vibhuti putting or wearing a robe. It doesn't matter. No. It's whatever you do in your happy, you be happy. That's it. That means you're drinking coffee, be happy. Don't comment on it. புரியுதுங்களா? இன்றைக்கு, today God has given you a house. You're earning 1000 ringgits per month. Be happy with it. Be spiritual. So being spiritual is being happy with whatever you have is spiritual. Then only you can see God. Now, to be happy, now I am giving you a criteria. To be happy, you need to be 10 plus, Good or not? Suppose if you are in the zero vibration, what will happen? Today there are a lot of human beings who are functioning at this level, zero. They are not spiritual. Please understand, they are not spiritual. If they say, I am seeing God, it is false. Poi solranga. They cannot, because only when you are happy you can see God. If you are not happy, you cannot see God. So can you see God outside? No. God is inside one. The feeling of happiness, unlimited, is God in you, not outside. So for you to be spiritual, you need to be happy in whatever you do. You do anything, be happy. Number one. So what is the definition of spirituality? Please go to Google search. The same explanation he gives. Spirituality is following a path or a religion to see the inner self. But here my statement is different. Spirituality is a state of happiness achieved by whatever you are doing. By doing anything, you achieve a state of happiness is spirituality. So spirituality has nothing to do with your religion, you're following nothing, You do meditation, it's not spiritual. It's nothing to do with spiritual. Understand? Good or not, this is a clear explanation I am giving you. Don't get confused. So henceforth, anybody coming in a robe, don't mistake him as a Swamiji. No. And don't fall at anybody's feet unnecessarily, please. You don't have to. Your God is in you. One God need not fall into a feet of another person's God. No, you don't have to. This is where when Hindus fall at the feet, the other religion people think, why these people are following in the other feet? Correct or not? You see? This is what people, because they see, why should you? You don't have to. So truly speaking, you be truthfully divine in your journey, so you don't need to fall at anybody's feet. But our parents, can we? We can, because they are the living God in our journey. We should. Now, normal is 7.5 to 8.5 is normal. Do you know how many people are living below 7 inches to 0? You know how many people? In Malaysia alone, 72%. Right now my calculation is 72%. It's a very high rate. Now, who are all in this stressful area? 2 inches and below are stressful. Danger zone. Now, what is the zero and spirits I am talking here? What spirits am I talking? You understand anything, Pradhan? Spirits I am talking. Here I am talking about spirit. No yes, it's a different meaning. Here I am talking spirits. அப்படினா என்ன தமிழ்ல என்ன சொல்லலாம்? தமிழ்ல என்னங்க? In Tamil what is it? ஆவிகளா? ஆவி. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப நீங்க ஒரு ஆவி. ஏத்துக்கிறீங்களா? How many of you will accept you are a spirit?
நீங்கள் ஒரு ஆவின்னு சுத்த தமிழில் பேசுகிறேன்னு, நீங்கள் ஒரு ஆவி ஏற்றுக்கிறீங்களா இல்லையா? ஏற்றுக்கிறீங்களா? ஃபேண்டாஸ்டிக். நீங்கம்மா, நீங்கள் ஒரு ஆவின்னு சொல்கிறேன், ஏற்றுக்கிறீங்களா? How about you, Ganeshan? You are a spirit? Yes or no? Or balance in between? Truly we are all a spirit. We all are a spirit with a body. The spirits what I am talking doesn't have a body. That's a difference. So do you think spirits are dangerous? Spirit on the gun to shoot pannuma, kola pannuma. Can a spirit do all this? It won't. But a human being can, right? அப்போ இந்த ஹியூமன் ஸ்பிரிட் எவ்வளோ டேஞ்சர் பாருங்க. How dangerous are we? We shoot people, bomb blast பண்ணிடுறோம், we burn people, we hit people, we injure people. Aren't we the most deadliest beings on earth? We are the deadliest being. For that it is the mind which is what Mr. Michael said, your mind driver is very important, you know. You put the wrong driver, all wrong results only. So you should put the right driver. Now for putting the right driver only our religion comes. For being divine, for being spiritual, all this come because of the driver. They will tell you who is the driver, but truly are they telling? We don't know. Now this spirits is people who are all unnatural deaths, who all have died unnaturally, suddenly, without the time really coming for them to die. Now every soul, when they are born 0 years, they will die at 70 years. This is a agreement we put on with the divine, and we come here. That means God will say, okay, fine, you're going to earth. Now from 0 to 70 years is your life journey. I give you the ticket. You buy the ticket, you go to the world, live for 70 years and then come back. Correct? Now the ticket is given to you. Now what you do, you take the ticket, come down to the earth, 40 years old. You're in a lot of problem. Your boyfriend left you and went, or your girlfriend left you and your husband left you and went, died, whatever reasons we don't know. Suddenly you also decide, I am also going to die. So what you do, you commit suicide. The moment you commit suicide, the soul inside, is purposefully thrown out. It's like kicking you out of your house. You're paying the rental, everything to your house, and the owner comes and kicks you out and throws off. What will you do? Don't you think you'll fight? Hello, I am paying everything, why are you throwing me out? Yes or no? We all will fight. So the soul also, what happens is, when the soul comes out of the body, it doesn't know where to go, it doesn't know what to do. So what happens? The soul moves out and starts searching for the body. It cannot enter into any plastic items or any other items, cannot. It can only enter human beings or animals. Can it enter animals or not? Can the spirits enter animal? Yes or no? It can enter. Spirits can enter anything, but it prefers human beings. Because to execute certain enjoying of the life, it needs a human body. With the dog's body, what it will do? It will only wag its tail and go on running around. It won't enjoy the journey. So it wants a human being. That's why you all should understand that if you are allowing your energy to be zero, you are allowing those energies to come inside your body, those spirits inside your body. Now do you understand now who is the one who is coming inside? Sami vanduchinu solrangalla. Possession. When they get possessed, what happens? Who comes in? Who comes in? Will it be God? No, I can prove it. It is not God. God will never come inside. Why should God come? Because God is a high spirit energy, light, right? Why will light come inside your body? If let us take Jesus, he's all a high energy or light. They cannot penetrate into your body. You cannot tahan, you will not be able to tolerate. The 220 volts current only you cannot tolerate. And they are all billion watts, The people who have attained divinity is all billion watts. They are very powerful. So they won't come inside your body. Please understand, no one can come inside your body except these lower versions. They are the one who can come inside your body. How long can they stay? Few minutes, few hours, maybe few days. I have done a research on this also. I have gone and checked the person when the spirit was there, when the spirit was not there. I have done that. And it's a beautiful experience, And today I have changed their frequency, and today the spirits cannot come inside them. Cannot. Because once you are in the high frequency, spirits will not be able to come inside you. Guaranteed. When you are in the high spirit, definitely, even the energy in your house, if it's high, the spirits will not be able to enter your house. It is difficult. But still, in my journey, this is an experiment, this is still going on. I'm still learning. Because there might be some spirits very powerful, I wouldn't know. Like for example, if you're talking about the aliens, like what Michael was telling, aliens are more powerful than the human spirits. They are very powerful. They decide they can penetrate into you.
They can penetrate into your house also, they can do. Because they are also a powerful being. Now here what happens is, why do you want to be in the 0 vibration 2 inches and allow these energies to get inside your body? We don't need to, right? When we have a spirit in ourselves, why do we allow another spirit to come inside? Right? Now, if you have a spirit inside you, now where is the spirit then? Why is another spirit coming inside you? So where did your spirit go? Has it gone anywhere for a walking? Where is it gone? Do you know where is it gone? Where will it go? எங்கே போவாங்க? அந்த ஆத்மா உள்ளே இருக்கு இல்லையா, எப்படி இன்னொரு ஆத்மா உள்ளே வர முடியும்? ஒரே டைமில் 2 ஆத்மா எப்படி உள்ளே வர முடியும்? முடியாது இல்லைங்களா? வீட்டு வாடகைக்கு வேகன்சின்னு நீங்கள் போட்டால் தான் வீட்டு யாருனா வந்து கேட்பாங்க. வீடை மூடி வச்சு நோ வேகன்சினா யாரும் அவங்ககிட்ட வர மாட்டாங்க. கரெக்ட் ஆர் நாட்? அப்போ நீங்கள் வேகன்சி போர்டு எப்போ போடுறீங்க? 0 வைப்ரேஷன் இருந்தால் மை ஸ்பேஸ் இஸ் ஃபார் வேக்கன்ட், ப்ளீஸ் கம் டவுன்னு சொல்லி போட்டு நடந்து போயிட்டு இருப்போம். when you go like that, definitely spirits can come inside. Now but what happened to your original owner inside is there, where it went? Anybody can tell? எங்கே போச்சு? உங்கள் ஆத்மா பின்னாடி போயிடுச்சா? எங்கே போச்சுங்க அது? This is another research I am doing now. What is it? Where is your Atma level right now? How many years is it behind? Is it with you or not? This is another research I am doing. So I can show you how many years if by chance your Atma is behind, that means the space is still there. The Atma cannot help you, it cannot prevent the other spirit coming inside. It will be watching and saying, see, enna uttu ivanga paru anga poi. And innonu purinjikano neenga, Atma is your driver. That means you come on this planet, you are given a vehicle like what Michael showed you. You are given a vehicle and you are given a driver. Don't you think it's nice? Your journey, you have a driver, it will take you wherever you go on, because that driver knows your whole journey from birth until death. It knows who is your husband, it knows who is your wife, it knows who is your children. It will stop at the junction, pick them up. That will do automatically, But most of us, what we do is, we take out the driver and say, hello driver, I can drive my vehicle, you please go behind. Or they will make the soul get down and they will drive the vehicle and go. Until when? 20 years, 30 years you drive a vehicle and go, and finally you meet with an accident, then you don't know what to do. Now that is when spiritually some beings will come and tell you, hello, please go here, Dr. Prabhu's thing is going on, please go listen to that. You will get activated to get connected to your soul. The immediately soul will get connected. Hello, what happened? Any accident? Okay, I will help you. Then the soul will help you to guide you into how to handle that situation. But still you have to bring the soul into your journey. It takes some time. For your soul to travel from the place to the original space inside, it takes reduce 5 years if you can be loving for 365 days. For example, if this gentleman's soul is behind 5 years, now from today until next year 365 days he is very loving, he doesn't get angry, he is loving himself, he loves everybody. For 1 year, then the soul 5 years will come down and come and join his original this one. It will come inside. It takes 5 years. This is all in my research, I am finding it. Okay, so when you leave your soul behind, then automatically you are allowing other spirits to come inside. Please don't allow any other spirits to enter into your body. It's you and your spirit should be there until you die. So you satisfy your spirit fullest. Okay, satisfying your fullest is what? Love yourself. You should love yourself. Ungala neenga nesikano. Only when you love yourself, then your soul is happy. The moment you love yourself, then you love everybody. It's beautiful. So you should be happy, you become spiritual. Then automatically you can see. So it is a stepping stone, Being spiritual to attain spirituality is a stepping stone. You be spiritual first, be happy first, then you can attain a state of bliss. Once you attain a state of bliss, then you become divine. When you become divine, you can attain divinity. Very easy. There are 4 steps. So you all cannot even think of all this area, Not even normal cannot. You have to think of only this area. So from today onwards, plan everything to be happy. Everything should be happy. You fall down also, be happy. Get up, walk. You don't get your job, don't worry, be happy. Just move forward. Then automatically your journey starts moving forward. Now in this slide you are seeing Christianity, Islam and Hindu, all the 3 religions. What are we doing? Everything is energy only. Right, from Christianity, the objects. Okay, can you see the difference in this object and this object? This one has got 4 inches, this one has got 16 inches. It's an object here. Why is the difference? Both of you are talking about the Jesus in the cross. Here also Jesus is there. Now why is the vibration so low? This one is only 4 inches.
This one is 16 inches. Why is the difference? யாருங்க? இவரு சோகமா இருக்காருங்களா, இவரு சந்தோஷமா இருக்கிறாருங்களா? இங்கேயும் கிரீடத்தில் அந்த இதெல்லாம் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா? Now very important, have you all seen the real when Jesus Christ in the cross, is he in pain actually? Have you ever seen the Jesus on cross? You please notice this, he is not in pain. He is not in pain. வேணா ட்ரை பண்ணுங்க, உங்க கையை எடுத்து ஒரு குண்டூசி குத்தி பாருங்க எப்படி கிட்ட மூஞ்செல்லாம் எந்த மாதிரி ஷேப்ல போகுதுன்னு நீங்க பாருங்களேன், பயங்கரமா இருக்கும். ஆனா அந்த புனித ஆத்மாக்கு அவ்வளவு பெரிய இதை அடிச்சு கூட he is not crying, he is not in pain, he doesn't face எல்லாம் ஒரு மாதிரி பண்ணலையே. ஏன்? Why is that? Only when you attain the C7 status, when you become divine, you won't have pain. இது உடம்புக்கெல்லாம் வலி தெரியாது. Physical body you won't have pain. That is the highest form. Beautiful. So in the beautiful situation la enna கேட்டிங்கனா, இங்க வந்து who created this? Who created this? It's a human being. ஸோ மனிதனால் படைக்கப்பட்ட உருவம், எந்த மனிதன் அதை செய்கிறானோ அந்த மனிதனுடைய வைப்ரேஷன் தான் எடுக்கும். ஸோ சுத்த தமிழில் நீ எதுவாக இருக்கிறியோ உங்களை சுற்றி இருக்கிறதும் அதுவாக மாறிடும். வாட் எவர் யூ ஆர், யுவர் சரௌண்டிங்ஸ் ஆல்சோ பிகம்ஸ் த சேம். If you are an angry person, your surrounding also becomes an angry area. Automatic it is. If husband and wife start fighting every day, the whole house will become a fighting zone only. Automatic it is. After some time it will be only fighting zone. So only thing, when we start sending the love vibration, everything starts changing. Correct? So in our journey, all the religion, you see, you can take even Islamic, this one, everything is a vibration. You take Ramayanam book, it's a vibration. Everything is a vibration. Here you see Bogar Siddhara is almost 18 inches. Bogar Siddhar. Bogar enga irukkur solunga? Which temple is he there? Bogar Siddhar. Which temple is he from? Palani theriyuma illingala? Ethana per monta adikringa poi Bathu Caves la? When you know Bathu Caves, you should know Bogar Siddhar also. Did he actually, Bogar Siddhar enna senjaranga? What did he do? He created the statue of that the Murugaruடைய statue. He created it in Palani. What you are seeing is the statue what he made. Now this person, you know how many years these people live? Bogar Siddhar and all, almost 700 to 800 years. How many years you and I live? 60 years, 70 years. After that we die. Correct? Now this Siddhar, and do you know that in all the temples in India, it is not the gods are there. Like Tirupati you go, which god is there? Balaji, right? Do you know underground in that statue below there is a samadhi of Tirupati. He is a 18 siddhar, 18 சித்தர்கள்ல ஒரு சித்தர் அவருடைய சமாதி அங்க கீழ இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? சும்மா போய் மொட்டாச்சின்னு வந்துடுறோம் நம்ம. We don't know what we are doing. It is not Tirupati Perumal there. It is that Tirupati அவருடைய சமாதி அங்க இருக்கு கீழ. ஏன் இந்த பக்கம் கும்பகோணம் எடுத்துக்கோங்க. You go to most of the temple, all the 18 கோவில்கள்ல வந்து 18 சித்தர்கள். They are all achieved the highest state of divinity. பட் நம்ம வெளியில் தான் அந்த ரங்கநாதர் கோயிலை பார்க்குறோம், வெளியில் அந்த எல்லாமே வி சி ஒன்லி த கல் வடிவத்தை பார்க்குறோம், உள்ளகிறவங்களை பார்க்க மாட்டேன்றோம். ஸோ ஆல்வேஸ் வென் யூ கோ டு பழனி, ப்ளீஸ் கோ ஆன் த ரைட் சைட். வென் யூ என்டர் த மெயின் டெம்பிள், ஆன் த ரைட் சைட் இஸ் போகர் சித்தர், அவருடைய சமாதி இருக்குது. ப்ளீஸ் கோ ப்ரே தேர், டேக் த எனர்ஜி. ஹீ இஸ் தேர் அஃப்கோர்ஸ், ஆல் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. ஜம்ஜம் தண்ணி பார்த்தீங்களா, லூட்ஸ் சர்ச் வாட்டரு, நம்ம ஹிந்து மதத்தில் வந்து கங்கா தண்ணி, எல்லாமே வந்து ஹை வைப்ரேஷன். அப்போ கோவிலில் தீர்த்தம் கொடுக்குறது எல்லாமே ஹை வைப்ரேஷன். குட் ஆர் நாட்? ஸோ வென் யூ டேக்கிங் த தீர்த்தம் ஃப்ரம் அ டெம்பிள், யூ வில் ஃபீல் வெரி நைஸ். இட்ஸ் குட் ஃபார் யூ. Why do we eat plantain, banana leaf? Because of the vibration. See, the vibration is almost 14 inches. Good or not? So instead of eating in a normal plate, you can eat on a banana leaf. It's good. நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் when you go to India, in anybody's house, they'll put வாழை இலையில தான் சாப்பாடு போடுவாங்க. It's a natural tendency. Do you know the plantain tree is the only tree in the world. The only tree in the world. It can sacrifice every bit of it for a purpose. Do you know that or not? வாழை மரம் ஒரு பகுதியும் நீங்கள் பாவிக்கலாம். அது வாழை இலையிலேருந்து, வாழை தண்டுலேருந்து, வாழை பூலேருந்து, வாழை காயிலேருந்து, வாழை பழம்லேருந்து, அதோடைய கீழே தண்டு வரைக்கும். ரெண்டாவது, வாழை மரமுடைய நதர் கிரைட்டீரியா, நீங்கள் வெட்டினா கூட பக்கத்தில் வெளியே வரும். அப்போ மனிதனாகிய நம்ம எப்படி இருக்கணுங்க? கீழே விழுந்தோம், அங்கேயே விழுந்து கிடக்கிட்டு போய் ஜாதகம் பார்க்குறோம். என்னப்பா எந்தெல்லாம் சரியா இல்லையே? வை மை திங்ஸ் ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி? வை?
Why can't we grow once again? We need to grow. We should grow. We have the capacity. We have the power. அப்போ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன நினைவூத்துறாங்கன்னா, they are telling you you are more powerful than all these plants. Plants are all எல்லாம் எவ்வளோ சென்ஸ் இருக்குது அதுங்களுக்கு? ஒரு அறிவு தானே. பிளான்ஸுக்கு உயிர் இருக்குது, அதுக்கு ஒரு அறிவு வேணாம். இப்போ துளசி இருக்குது இல்லைங்களா, துளசி பார்த்தீங்களா அதோடைய வைப்ரேஷன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஹையாக இருக்குது. Did துளசி plant say I am a Hindu plant? No, right? But Hindus are praying it, right? But if a Christian, you go and tell him that you keep tulsi plant in your house, what they will say? They will say, sorry, we don't want. Why? But actually the plant is a plant, right? High energy. Good or not? Last time our Indian women didn't have any other better business. So Fridays they used to get up, go around it, put all turmeric on the face, have a bath, early morning go around, take the positive energy, and then light the lamp, everything. Because what? To energy, to charge themselves. That's it, nothing else. So we were doing with a purpose. We are not fools. So if anybody is asking you, why are you praying this? You tell them that it is a positive energy. Now, this is in the idendha maram theriyunga. Why it is called arasa maram? For the newcomers. Arasa maram edukku per edukku? மரத்துக்கெல்லாம் அரச மரம், அதனால் அரச மரம். நம்பர் 1. நம்பர் 2, வேறு ஏதாவது? Any other reason why it's called அரச மரம்? Any other? கேசி என்னங்க? ஓகே, வேறு ஏதாவது சொல்லுங்கள். இம்பார்ட்டண்ட்டாக 3 விஷயம் இருக்குது. நம்பர் 1, as he said, it is the king of all the trees. Okay, no problem. நம்பர் 2, அதுக்கு தான் அரச மரமா? வேறு எந்த மரத்துலையும் அந்த மாதிரி விதை உள்ள வளருது இல்லைங்களா? வேறு எனிதிங் எல்ஸ்? புத்தர் ஞானம் எதில் பெற்றாரு? அவர் முதல்ல அரசராக தானே இருந்தார். அப்போ அதுக்கு தான் அரச மரம். 3வது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குது. ஒரு அரசனை அது உள்ளே ஒழிச்சு வச்சாங்க தெரியுங்களா? நம்ம 18 சித்தர்களில் ஒரு சித்தர் அவன் ஞானம் இது பண்ணுறதுக்கு அது உள்ளே ஒழிச்சு வச்சுருக்காங்க. அந்த டீட்டெயில்ஸ் இப்போத்துக்கு நான் மறந்துட்டேன். ஆனால் அதுக்கு தான் அந்த இதுக்கு அரச மரம். ஏன்னா அந்த ராஜாவை அது உள்ள மறைமுகமாக வச்சுட்டு அவங்க ராணிக்கு அவர் முனிவர் என்ன சொல்கிறேன்னா, காட்டுக்கு போயிருக்கிறாரு, வருவாருன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. தட் இஸ் த ரீசன் தட் அதுக்கு அரச மரம். சரி, இப்போ இந்த அரச மரத்தை எதுக்கு நம்ம வைக்கணும்? நீங்கள் எதுக்கு கல்யாணம் இந்த மனுஷனை தாலி கட்ட விட்டுருக்க மாட்டீங்களா? அரச மரம் இல்லைன்னா வெட்டி இது பண்ணிக்க மாட்டீங்க. நீங்கள் வச்சிங்களா அரச மரம்? வாஸ் இட் தேர்? உங்களுக்கு கேட்கணும். ஏன்னா நீங்கள் அரச மரம் வச்சு தான் தாலி கட்டியிருப்பீங்க. ஒரு கொம்போது வைப்பாங்க, 4 இலை, நோ ப்ராப்ளம். வாய்? வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ்? என்னங்க? அரச மரம் போல். ஆமாம், அரச மரத்துடைய ஜெனரேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கும் 4.5 years 1000 years இன்றைக்கும் நீங்கள் புத்கயாவில் போனீங்கன்னா அந்த அரச மரம் இன்னும் இருக்குது. புத்தர் ஞானம் பெற்று போயிட்டார், ஆனால் அது இன்னும் இருக்குது அங்கே காலாகாலமாக. நல்ல இது. எனிதிங் எல்ஸ்? அரச மரத்துக்கு வேறு குவாலிட்டிஸ் சொல்லுங்கள். இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஆக்சிஜன் கிவிங் பிளான்ட். ஹையஸ்ட் ஆக்சிஜன் அதுதான். ஓகே, 3வது பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய வைப்ரேஷன் ஆல்சோ வெரி ஹை. 4வது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய லைஃப்பும் லாங்காக இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் லாங். 5வது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய தன்மைகளில் நீங்கள் எடுத்துக்கினீங்கன்னா இந்த அரச மரத்துக்கு கீழே வேறு எந்த மரமும் வளராது, எந்த செடியும் வளராது. வாய்? நல்ல செடி தானே அது, ஆனால் அது கீழே எது வச்சாலும் வளராது. அப்போ என்ன அர்த்தம் அதில்? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட்? இப்போ இந்த மாதிரி என்ன சொல்லுங்கள்? ஹை எனர்ஜி. ஓகே, பட் ஒய் வேறு எந்த பிளான்ட் வச்சாலும் வளர்றது இல்லை அங்கே கீழே? எஸ், சயின்டிஃபிக்கலி high oxygen cannot any other plant grow, cannot grow. Okay, now what does it make a difference in your journey? Why should you keep the plant? அது ஆக்சிஜன் கொடுத்துக்குது. நிம்பி நாங்கள் ஏன் அதை why do we keep there and then we as a symbolically why do we do that? Absorb energy இல்லையே. இங்கே என்ன தெரியுங்களா? வெரி இம்பார்ட்டண்ட். when you all get married, இந்த அரச மரம் என்பது கொடுக்கறது தான் அது பிறந்திருக்குது, எடுக்க இல்லை. அரச மரம் only gives and gives and gives. It doesn't take anything. It only gives oxygen, gives shade, gives longevity, all fantastic. It doesn't take anything from you. அப்போ நீங்கள் புருஷனா என்ன செய்யணும்? உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலை செஞ்சுன்னு அவ்வளோதான். one way. You have to do your job. That's it. Don't. That is what you are அரச மரம். Give only is your job. You should only give.
நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பொண்டாட்டி சரியில்லைன்றோம், புருஷன் சரியில்லைன்றோம், இப்படியே நம்ம ப்ளேம் பண்ணினோம். நோ, பட் அவர் ரிலிஜன் வாட் தே டிட், தே கெப்ட் திஸ் அண்ட் டெல் யூ, ஹலோ சார், இது வந்து கொடுக்க தான் இருக்குது இந்த மரம், நீ ஏன் புருஷனா கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துனே ஓடினேரு, நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத வைஃப் இதை கொடுப்பாங்களா, இதை செய்வாங்களா, டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட், யூ டூ யுவர் ஜாப் அண்ட் யூ மூவ் ஃபார்வர்ட். அப்போ அதே மாதிரி வைஃப் செஞ்சாங்கன்னா you are only to give what, that's it, don't expect anything from him, you do your job and you move forward. Beautiful. அப்போ தனி மரமாக இருக்க சொல்ல நம்ம வேலை என்ன? சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் தான் உழைக்கணும், உழைச்சி நான் உழைச்சின்னு சம்பாரிச்சுக்கிறேன்னு வாங்க, ஒன்லி ஐ எம் ஒர்க்கிங்னு வாங்க. நோ, many a times we are all wrong. Please don't feel that. Your job is do your job, move forward. Do your job, move forward. Be like a, இல்லைன்னா இதை வச்சிருக்க மாட்டாங்க, 100% இதை வச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? பட் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து யாருமே சொல்கிறது இல்லை இந்த மீனிங் எல்லாம். திஸ் இஸ் த ட்ரூ மீனிங் ஆஃப் வி கீப்பிங் தட் பிளான்ட் அண்ட் தென் வி டைங் த yellow thread around. Correct? Now, do you all know this particular nest, bird's nest? Kukunankurviன்னு சொல்லுவாங்க. How many of you all seen this? You all have seen? Okay, what is the beauty of this particular nest? Any idea? Any idea? உங்களுக்கு தெரியும் விமலா? Any idea? நீங்கள் சொல்லுங்கள் கணேஷன், வாட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் நெஸ்ட்? இட்ஸ் அ குக்குனாங்குருவின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர்ட் நெஸ்ட். இது 2 இருக்கா இல்லையா? 2 nest is there, right? Have you seen this, Pradhan? Yes. No, what is the beauty of this particular, what is the message we can learn from this? The vibration of this particular nest is almost 10 plus. Vibration of that particular nest is 10 plus. Okay? குருவி கட்டின வீடு. How many senses is a குருவி? இந்த பறவை எத்தனை அறிவு உள்ளது? எவ்வளோங்க? 4. 4 சென்சஸ் தான் பேர்டு. ஓகேங்களா? இப்போது இந்த வீடை வந்து நார்மலி பெண் குருவி தான் வீடு கட்டும். பார்த்துக்கோங்க, ஆல்வேஸ் த ஃபீமேல் ஒன்லி வில் பில்ட் த ஹவுஸ். ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம சம்பிரதாயம் எத்தனை விமன் வந்து ஆண்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்குறாங்க? நம்ம இதில் ஆப்போசிட்டாக தான் ஓடினுக்குது. கரெக்டுங்களா? நம்ம இந்த பூமியில் வாழறது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் வாழ்வோம். நீங்கள் நிறைய வேலைங்க இந்த குருவி வகையில் பார்த்தீங்கன்னா பெண் குருவி தான் நிறைய வேலையை செய்யும். சிலதெல்லாம் வந்து ஆண்கள் செய்யும். இப்போ பெங்குவின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆண் தான் வந்து அந்த குழந்தையெல்லாம் பாதுகாக்கும், பெண் வந்து வெளியே போய் சாப்பாடு எடுத்துன்னு வரதுக்கு போயிடும். ஈகல் பறந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆண் இது தான் வந்து குழந்தைங்களெல்லாம் குஞ்சு பொறிச்ச பிறகு உட்காந்து பார்த்துனுக்கோம், பெண் வந்து போய் சாப்பாடு எடுத்துன்னு வரோம். இது நேச்சுரலாக கடவுள் படைத்த ஒரு இது, பியூட்டிஃபுல். இப்போ இந்த குருவி பாருங்கள், இந்த 2 வீடை கட்டுறதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள், ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும். திஸ் இஸ் அ சிங்கிள் பெட்ரூம். அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும் தனியாக ரூம் கட்டி கொடுக்குது, நீ வந்து என்னெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத இங்கே நீ இருன்னு. ஆனால் அதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுதுன்னா 2 ரூம் கட்டிக்குது. 1 ground floor, 1 is first floor. It always builds like that. The first floor is for the babies, for the egg to be hatched. Now, this bird is 4 senses. Okay? Now you tell me in which university this bird went and studied civil engineering, architecture and then built this nest. It's 4 senses only. ஆனால் நீங்கள் நம்மலாம் 6 அறிவு படித்த மனுஷன் ஆர்கிடெக்ட் இன்ஜினியர் வச்சுருக்கிறோம், சிவில் இன்ஜினியர் வச்சுருக்கிறோம், டிசைனர்ஸ் வச்சு வீடை கட்டினா ஒத்துன்னு கீழே வந்துடுது. How is that? Isn't it a shame on us? We all need to build up. சரி, நீங்கள் கட்டுற வீடாவது உருப்படியாகுதா? மாடை கொண்டாந்து உள்ளே, அது பாவம் நடக்கக்கூட முடியாது, பிடிச்சி தள்ளி உள்ளே போய் அது மூத்திரம் பண்ண வைப்பாங்க, இல்லை கக்கா பண்ண வைக்குவாங்க, சாணி போடணும்னு நினைப்பாங்க. அது பண்ணுமா? அது இதெல்லாம் என்ன இஸ் இட்? பட் வி ஆர் ஆல் வி வாண்டட். ஏன்னா இப்போ பூஜாரி சொல்லிவிடுவார், அது சாணம் போட்டுச்சுன்னா அப்படியே அமோகமாக இருப்பீங்கன்னு. அது போடுறதுக்கும் நீ அமோகமாக இருக்க சம்மந்தமே இல்லை. பட் வி ஆல் பிலீவ். இந்த குருவி எந்த பூஜையெல்லாம் செஞ்சுட்டு அந்த வீட்டை திறந்து வச்சுச்சு, அது ஒரு வைப்ரேஷன் 10க்குது. நம்ம பூஜையெல்லாம் செஞ்சு வைப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 0ல் நிற்கும் வீட்டு வைப்ரேஷன், 1ல் நிற்கும் வீட்டு வைப்ரேஷன். Why is that? It's because we are the creators of the vibration around our house. So first உங்கள் கோயிலை நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க. You change your temple. You change the vibration of you first. Your housewife guaranteed. House automatically vibration will change. It's automatic. செய்யலாமா? இனிமே 6 அறிவு படித்த மனுஷன் மாதிரி நம்ம இது வந்து ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்னா, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், God will feel very sad when he sees we others that we cannot even perform like a 3 or 4 senses animals. We are so low, is it? No. 6 அறிவு படித்தோம், எவ்வளோ தெளிவாக இருக்கணும், எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கணும், எவ்வளோ பக்குவமாக இருக்கணும். how we should function our life. நமக்கு 1008 ஐயோ பிரச்சனைகள்ன்றோம், இது பிரச்சனை அது பிரச்சனை காசு பிரச்சனை. We are not supposed to talk all this, because we are intelligent. We should know how to handle it. We cannot complain because animals don't complain. ஏதாவது மிருகம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுமா? ஒரு சிங்கம் எடுத்துக்கோங்க, 5 அறிவு, சிம்பிளஸ்ட், நம்மளோட ஒரு படி கீழே இருக்கிறது 5 அறிவு. சிங்கம் என்ன பண்ணுதுன்னா வேட்டையாட போகுது. பட் அந்த வேட்டையில் வந்து அந்த மானை பிடிக்க முடியல, ரிட்டன் வந்துருச்சு. என்ன பண்ணாது?
நேராக எங்கே முனீஸ்வரன் கோயில் இந்த கோயில் அந்த கோயிலில் போய் யாராவது சாமியை பார்த்துட்டு ஏன் எனக்கு வந்து இந்த மானை பிடிக்க முடியல எனக்கு சொல்லுங்கன்னு அவர் சொல்லுவார், ஓ சனீஸ்வரன் வந்து இறங்கிட்டாரு அதனால தான் உன்னை வந்து பிடிக்க முடியல, யூ வெயிட் ஃபார் சம் டைம். இல்லையா ஒரு கருப்பு துணியை போட்டுன்னு போய் அங்கே சனீஸ்வரன் கோயிலில் சுற்றிட்டு வந்துருங்க எல்லாம் சரியாடு. ஒன்றும் இல்லைல்ல, 3 மணி நேரம் தான், only 3 hours, the waiting period for the lion. Once again it will go back. The second time 100% it will go and hit the target, 100%. Whereas you are a sixth sense person, லைஃப் எல்லாம் கீழே உழுந்து ஏஞ்சின்னு இருக்கிறோம், நம்ம ஏந்திரிக்க மாட்டேன்றோம், சரியான வேலையை செய்ய மாட்டேன்றோம், செய்யக்கூடாத வேலையை அழகாக செய்வோம். சிகரெட் அடிக்கக்கூடாதுன்னா அதை தான் செஞ்சு நிற்போங்க, தண்ணி அடிக்கக்கூடாது அதை தான் செஞ்சு நிற்போம், இந்த வேலை அதை தான் செஞ்சு நிற்போம், ரெட் லைட்டில் சிக்னல் கிராஸ் பண்ணக்கூடாது அதை தான் அழகாக செஞ்சு போயிட்டுருப்போம். வை இஸ் தட்? நம்ம அறிவு எங்கே போச்சு நம்மளுது? இதை தான் வந்து ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 80% மனிதர்கள் மனிதனாய் பிறந்து மிருகமாய் வாழ்ந்து மிருகமாக செத்து போகிறோம், 80% மனிதனாய் பிறந்து மனிதனாய் வாழ்ந்து மனிதனாக இறந்து போகிறோம், 15%, 5% மனிதனாய் பிறந்து தெய்வமாய் வாழ்ந்து தெய்வமாக போகிறாங்க, 5%. அப்போ நீங்கள்லாம் 5% ஓடி வரலாம்ல. Don't forget about the 95. Don't. You come to the 5%. Why not? Be divine. I'm showing you. Be spiritual first. Then go to divine. Step by போங்க. அடுத்து எடுத்த உடனே நீங்கள் டிவைன் ஆவாதீங்க. ஃபஸ்ட்டு செய்யும் செயல்களை சந்தோஷப்படலாம், அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி. பாம்பு வைப்ரேஷன் பார்த்தீங்களா? நாகப்பாம்பு இது 13 to 14 இருக்குது. பூனையுடைய வைப்ரேஷன் வந்து 11க்கு மேலே இருக்குது. மிருகங்கள் எல்லாமே வந்து ஹை வைப்ரேஷன். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், they are all high vibration except a few. Bat has got 0 vibration. Bat 0 vibration. There are few, this one I have seen is 0, but most of the animals are all high vibration. But only thing, human beings, majority are in the low vibration. Why are we? Because of our mind. It's our mind which actually spoils our vibration. ஸோ நீங்கள் மைண்டை கொஞ்சம் அழகாக டிரைவர் ஒழுங்காக போட்டு விட்ருங்க. இன்றைக்கி போய் நீங்கள் எல்லாம் டிரைவரை மாற்றணும். ப்ளீஸ் சேஞ்ச் யுவர் டிரைவர்ஸ். ஓகே, புட் த ரைட் டிரைவர் இன் த சீட், லெட் ஹிம் டிரைவ் த வெஹிக்கிள். தீய சக்திகள் உள்ளே போட்டிங்கன்னா எல்லாம் தப்பாக தான் டிரைவர் ஓட்டுவாங்க. ஸோ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ரிசர்ச்சில் 5000 மனிதர்கள் இப்போது 5500 முடிச்சிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் எத்தனை பேர் பாருங்க, வெரி ஹை, நாட் இன் குட் வைப்ரேஷன். நீங்கள்லாம் மாறணும். ஓகே, நம்ம எல்லாருமே we human beings use bio enhancers in one way or the other way to enhance our Biovibes to make ourselves happy. Yes or no? Whatever we do in our life, it's to make ourselves happy. Correct? Now, when you get married, do you use flowers or not? Right? Now, when you die also, you put flowers or not? Now, why do you do that? Death is different, birth is different, marriage is different. But why are we doing the same thing? Why is that? Because flowers are bioenhancers, right? When you put a flower to a dead body, what will happen is that whole area, when there are hundreds of flowers down there, the energy will open up. The energy will be high. You are in a low energy. When you are crying there, when you are feeling the person is no more, your energy goes down. When your energy goes down, these flowers will make you feel comfortable, saying that, hello, this person came, finished the journey and gone back. So be happy. So what will happen? After crying for some time, we will be okay. Once again we'll start, someone will come and then once again we start crying. This is what we all normally do, right? But I can guarantee you, when you are in the high vibes, when you go to a ceremony where someone is dead, you will not cry. You will understand the person has come, finished the journey, they have gone. Maybe if it's your own kith and kin, or maybe you will cry, it's still okay, no problem. But most of the time you know, yes, they came, they finished the journey, they have gone back. Thank you very much. Good or not? Now ask yourself whether you are doing the right methods or not. You ask yourself, I am not going to come in your way. It's you and you and you. I don't come in your way. Now what are the God's creation bioenhancers? Is sun, the trees, the mountains, rivers, sea, flowers, peacock feathers, and being happy. Correct or not? In Hinduism you would have seen, have you seen any gods underground? Any temples in the underground? Is there anywhere, have you seen any temples underground? Temples are there in the caves, but mountains, it will be there, but not underground. Why? Only after death we all go down. But you want to go up, you need to go up, right? You become light. Why not? Then you are talking about trees. We use always banana trees for the marriages. Neem trees, for any diseases we use the neem leaves. So we are using all the trees for what? It's for energy, nothing else. ஸோ அப்போ நீங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணலாம்? வாழை மரத்தை கட்டி வைக்கலாமா? யூ கேன் டூ இட், இட் நத்திங் ராங். வேப்பிலை மழையை கட்டி வைக்கலாமா?
இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி போனோடனே வேப்பையில் மேலே வீட்டில் வெளியில் கட்டி பாருங்கள், பக்கத்தில் வருவாங்க, அம்மா வச்சான்னு கேட்பாங்க. 100% they will ask you. But you should understand it's positive energy. You don't worry about them. எங்கள் வீட்டில் கூட நான் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ ஒரு 3 வருஷமாக வாழை மரம் வச்சுனே இருப்பேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு வந்து பக்கத்தில் கேட்பாங்க, என்ன ஃபங்க்ஷனாக வீட்டில்னுவாங்க. ஒன்றும் ஃபங்க்ஷன் இல்லைப்பா, எனக்கு ஆசை எனர்ஜி, ஹை எனர்ஜி இருந்தால் வீட்டுக்குள்ளே வருவங்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா சந்தோஷமாக வருவாங்க. இட்ஸ் குட் வேர்ட். பட் நவ் நோ ஒன் ஆஸ்க், பிகாஸ் தே நோ திஸ் டாக்டர் ஆல்வேஸ் வில் கீப் தட். பிளான்டன் எப்பவுமே இருக்கும், ஒரு சின்ன வாழை மரம் இருக்கும், இல்லைனா வேப்பையில் கட்டி வச்சுருப்பேன், இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா அரச மரம், எது கிடைக்குதோ பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. ஸோ யூ ஆல்சோ கேன் டூ தட். பீகாக் ஃபெதர்ஸ் காவடி எடுக்கிறோமா இல்லையா? ஏன் காக்கா குருவி காக்கா அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, ஒன்லி பீகாக் ஃபெதர்ஸ். வை டு வி யூஸ் தட்? ஹை எனர்ஜி நம்பர் 1. நம்பர் 2 இஸ் வெரி லைட், ஃபெதர் வெயிட். நீங்கள் ஒரு 10 kg கூட தூக்க முடியாது அதில், தெரியுங்களா? வெயிட் தெரியாது உங்களுக்கு, வெரி லைட்டாக இருக்கும். நம்பர் 3 இஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, பீகாக் ஃபெதர்ஸ் இஸ் சப்போஸ் டு பி முருகர்ஸ் வெஹிக்கல், சுப்ரமணியாஸ் வெஹிக்கல். ஸோ டிவினிட்டி, வி ஆர் லுக்கிங் அட் டிவினிட்டி, த பவர். ஓகே, பீயிங் ஹாப்பி, isn't it naturally God's gift or not? ஏன் சந்தோஷமாக இருக்க முடியல உங்களுக்கெல்லாம்? மனிதர்களை கேட்டிங்கன்னா சந்தோஷமாக இல்லை சார், எங்கே சார், சுத்தம் ஃபுல்லாக சுற்றி கஷ்டமாக தான் வந்துனுக்குது, அடி மேலே அடி விழுந்துனே இருக்குதுன்றாங்க. உண்மையாக நீங்கள் அப்படி சொல்ல முடியுமா? நம்ம சப்போஸ் டு பி ஹாப்பி வேர்ட், கடவுள் கொடுத்த இதில் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் நம்ம, ரைட்? ஸோ இன்னிலேருந்து மாற்றிடுங்க, பி ஹாப்பி இன் ஆல் த வே வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங். ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து இந்த பக்கம் ஊதுபத்தி பற்ற வைக்கிறதுலேருந்து விளக்கேற்றுறதுலேருந்து இஸ் ஆல் மேன் மேட் பயோ என்ஹான்சர், ரைட்? நான் இதில் நீங்கள் எதை செஞ்சாலும் இதில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, என்னுடைய பெண்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ மேன் மேட் பயோ என்ஹான்சர். ஸோ இட் ஒன்லி அசிஸ்ட் யூ இன் யுவர் ஜேர்னி. ஓகே, திஸ் எனிபடி யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்? இது வந்து பிரெயின் வேவ்ஸ். ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரூவ் டு த வேர்ல்ட் தட் பிரெயின் வேவ்ஸ் ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஹியூமன் வைப்ஸ்க்கு. எப்படி? If you are functioning between 15 to 30 is conscious mind, beta waves. Conscious mind is 15 to 30 ஓடிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இதில் என்ன ஒரு பியூட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 15, 16, 17, 18 நீங்கள் 18 டச் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு you will not realize எது கரெக்ட் எது தப்பு தெரியாது உங்களுக்கு. 18 டச் பண்ணிட்டாலே. அப்போ நீங்கள் 19, 20, 30 வரலாம் போயிட்டீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? 18க்கு எது சரி எது தப்புன்னு தெரியவில்லை. தென் வாட் will happen if you are in 30? கரெக்டுங்களா? அப்போ வைப்ரேஷன் 30லலாம் இருக்கிறவனுக்கு எவ்வளோ இருக்கும்? 0 இருக்கும், இல்லை க்ராஸ் ஆகிடும் அவனுக்கு. கரெக்ட் ஆர் நாட்? அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 வைப்ரேஷனில் இருந்தாக்கா ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு பெத்த தாய், அதாவது ஒரு குழந்தைய பெத்தெடுத்த தாய் வந்து தன்னுடைய குழந்தைய கொலை பண்ணுவாங்களா? இஸ் there any history where the lady can do like that? No, right? பட் இட் இஸ் தேர் இன் மலேசியா. ஆச்சு, மயம்னார் லேடி ஒன்று அவருடைய ஓன் குழந்தை 5 நாள் குழந்தை நல்லா கொலை பண்ணிட்டா, 12 வாட்டி குத்தி. நான் செக் பண்ண உடனே ஐ கேன் செக் அண்ட் சி த ராட்ஸ் ஆர் கிராசிங். தட் மீன்ஸ் வேறு ஸ்பிரிட் உள்ளே இருக்குது. அதனால தான் அந்த லேடி அந்த மாதிரி ஒரு வேலை செஞ்சிச்சு, இல்லைனா செஞ்சுருக்காது. நீங்கள் இங்கே நிறைய மலேசியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 5 வயது பெண் குழந்தைங்களை கற்பழிக்கிறாங்க. கேட்குறதுக்கே இதாக இல்லை, எப்படி அவன்லாம் செய்கிறான்? வாட் டஸ் he do? பிகாஸ் அவனுடைய வைப்ரேஷன் அங்கே 30 ஓடினுக்கும். இந்த இது பிரெயின் வேவ்ஸு, அவன் வைப்ரேஷன் 0ல் இருக்கும், ஆவிக வேறு எதுனா உள்ளே பூந்துன்னு இருக்கும். அப்போ அவனுக்கே தெரியாது அவன் என்ன செய்கிறான், தப்பாக ரைட்டா, he doesn't know. ஸோ இது தேவையா நம்மளுக்கு? கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்கணுமா நீங்கள்? தென் யூ ஹவ் டு கம் டவுன். வேர்? பிட்வீன் ஆல்ஃபா 9 to 14. நான் இந்த இது எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா, when you do your prayers, your vibration should be between 10 to 15. When you do your prayers, your vibration goes to 10 to 15. Good. And when you do meditation, it goes between 4 to 8. That means your vibration is 15 and above. Super conscious. You are in a deep relaxation, meditation, problem solving. So in your life, if you all have problems, you want to solve it, your brain wave should be 4 to 8. Good. And your vibration should be 15 plus. Very simple. You want to solve your problem? I will show you the way. 15 plus, you can solve problem. தண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா the shape of அந்த crystals வந்து இவர் இந்த டாக்டர் இமோட்டோன்னு சொல்லிட்டு he is the one who has found this technique where to photograph a water crystal. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா, அன்பலைகள்னால் இப்படி இருக்கும், ஹெவி மெட்டல் மியூசிக் கேட்டால் எப்படி இருக்கும், ஐ வில் கில் யூன்னு சொன்னீங்கன்னா இப்படி இருக்கும், ஆத்மான்னு சொன்னீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். இது வந்து சர்ச்சுடைய வாட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ இன்றைக்கு when you are living on this planet, the only option you have is being in high vibes is the best option to live in this world, and it is a way of life. You cannot tell, sorry sir, I don't want vibration,
I want to live like this. You want to live, you can live, no problem. ஏன்னா நான் வந்து நிறைய மனிதர்களை பார்த்துருக்குறேன், இதெல்லாம் வேலை செய்யாதுப்பா, இதெல்லாம் நடக்காதுப்பான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் they don't understand what I am talking is your vibration. I am not trying to sell my product to you and then use. I say don't buy my product, don't waste your money, please. அதுக்கப்புறம் பின்னாடி போய் don't tell me that the product is not working. It's not the product, it is you. Once you maintain a high frequency, you run your life. Don't blame my product, it doesn't work. The more you blame negativity, it will go inside. So stop blaming anything in your journey, then your journey will start moving forward. இதில் ஏதாவது புரியுதுங்களா? ஃபைனலாக with a little message I want to give you. Can you புரியுதுங்களா? இது வந்து ஆழமான கடல் உள்ளே போனீங்கன்னா அலைகள் இருக்காது. மத்திய கடலில் அலைகள் இருக்குமா? அலைகள் இருக்காது, தெரியுங்களா? when you go to the deep sea, அலைகள் இருக்காது. பெரிஃபெரியில் மட்டும்தான் அலைகள். அப்போ மனிதனுடைய மனநிலை அலைகள் போல அடிச்சுட்டே இருக்கும், கடன்னு வந்துனே இருக்கும். நீங்கள் தான் அந்த கரையிலிருந்து பிறந்தப்போ கரையில் தான் பிறக்கிறோம் நம்ம. அப்போ அந்த அலைகள் வந்துட்டே இருக்கும், நீங்கள் தான் நீந்தி போகணும் உள்ள. நீங்கள் நீந்தி போக 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 டீப் சீயில் போயிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? அலைகள் நின்றுடுதா? இதை செய்யறதுக்கு தான் நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த அலைகள் வருது இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல தான் கோயிலுங்கெல்லாம் கட்டிட்டு உட்காந்துருக்குறாங்க எல்லோரும். இந்த அலைகள் கிட்ட தான், ஏய் நீ கம் ஹியர், ஐ வில் ஷோ யூ ஹவு டு பி காம், ஐ வில் டீச் யூ மெடிடேஷன், வாங்கன்னு எல்லாம் இங்கே தான். எவனுமே மத்திய இதில் யாருமே இல்லை, இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க. நோ ஒன் இஸ் இன் த சென்டர் ஆஃப் த சி வெரி காம். ஏன்னா அவங்க அந்த நிலையில் இருந்தால் அவங்கள அங்கே எடுத்து நேராக அங்கே கொண்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் அவங்கள அங்கே எடுத்துன்னு போக மாட்டாங்க, இங்கேயே அலைங்கிட்டே காமிச்சுன்னு இருப்பாங்க. இதை பாரு இப்படி தான் இருக்குது, இந்த ஆளே பாரு எவ்வளோ பெருசாக வருது பாரு, அப்புறமா அந்த ஆளே அப்படியே அடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே தான் சுற்றின்னு இருக்கிறோம் நம்ம. பட் யூ கேன் டூ, கோ இன்சைட். எப்போ போகலாம்? when you go inside you feel the calm in you, you can do that. don't look for outside help, it won't work. 10 சுவாமிஜிகள் வந்து 10 மெத்தட்ஸ் சொல்லுவாங்க, இப்படி செய்யுங்க, இப்படி ஒர்க் ஆகணும். for you which is the best method, you follow it, you choose the right method. பட் அதை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி, when you are in the right frequency, you can go into the deepest இது. ஸோ இந்த அலைகளை வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு உங்கள் எண்ண அலைகளை குறைக்கிறதுக்கு தான் சாமி கும்பிடுறோம், மெடிடேஷன் பண்ணுறோம், எல்லா விதமான செயல்கள் வந்து அந்த அலைகளை கட்டுப்படுத்த தான். ஓகேங்களா? நீங்கள் முடிஞ்சால் அலைகளை கட்டுப்படுத்துவீங்களா? Can we prevent the waves coming in the sea? Can we prevent? No, we cannot block. So same way உங்கள் thought patterns, let it come, don't worry. Let it come, don't worry. Start swimming inside. Start learning to go inside. Start learning. And when you go deep inside, அலைகள் வராது. You will achieve this state when you are in the right frequency. You can go into the deep state of meditation. You can do that. That will automatically happen. So meditation is a state, யாரும் சொல்லி கொடுத்தோ இது மாதிரி நடக்கிற விஷயம் அல்ல, அது உங்களுக்குள்ள தானாகவே நடக்கணும். It should happen on its own. Just leave it. First be happy. அலைகள் வருதா, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அந்த அலைகளை வந்து அடிக்குதா, நோ ப்ராப்ளம், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். யூ என்ஜாய் வித் வாட் யூ ஹேவ் டுடே. தப்பாக அலைகள் வரும், பிரச்சனை இல்லை, என்ஜாய் தட். பட் ஸ்லோலி அப்கிரேட் யுவர் செல்ஃப், ஸ்லோலி மூவ் ஃபார்வர்ட். அங்கே கூட என்ன நடக்கும்னு சொன்னால், இப்போ டீப் சீக்கு போகணுன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒன்று நீந்தி போகலாம், இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா மோட்டர் போட்டில் போகலாம், இல்லைன்னா படகு போட்டில் போகலாம், இல்லைன்னு சொன்னீங்க ஹெலிகாப்டர் எடுத்துன்னு போய் நேராக இறங்கிடலாமா? முடியுமா இல்லைங்களா? ஸோ ஹெலிகாப்டரில் நீங்கள் போகணுன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ யார் தேவை உங்களுக்கு? who needs to come and assist you? It's your divine. So when you are in the super conscious, that means 15+ vibration, இந்த உங்களை டைரெக்டாக எடுத்துன்னு போய் நீங்கள் அங்கே போட்டுருவாங்க உங்களை. குட் ஆர் நாட்? ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பட் இஃப் யூ சூஸ், இல்லை சார் நான் ஸ்விம் பண்ணிட்டு தான் நான் போய் கண்டுபிடிக்கும், நோ ப்ராப்ளம், ஸ்விம் அண்ட் கோ. இல்லை படகுல தான் நான் போய் ரோ பண்ணி தான் நான் போய் பார்க்கணும் சார் அந்த வலைகள் எப்படி வருது, அந்த போக போக ஐ வாண்ட் டு see the sea, நோ ப்ராப்ளம், என்ஜாய். இல்லையா மோட்டர் போட் எடுத்துன்னு போகிறீங்களா, ப்ளீஸ், நோ ப்ராப்ளம், இட் டசன்ட் மேட்டர். பட் யூ டிசைட் வாட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் யூ வாண்ட் டு கோ. நீங்கள் போய் அந்த மத்திய, ஆனால் 100% நீங்கள் மத்திய கடலுக்கு போய் தான் ஆகணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மத்திய கடலில் உள்ளே குச்சி உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா? டீப் சி டைவிங், அது உள்ளே போனீங்கன்னா அதில் இருக்கிற அந்த மீன்கள், அதில் இருக்கிற அந்த இதுங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு அந்த சந்தோஷம் வேறு எங்கேயும் கிடைக்காது. இதுக்கு தான் நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணணுன்னா, எப்போவாவது ஒரு தடவை இந்த ஸ்கூபா டைவிங்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, தயவுசெய்து போயிட்டு வாங்க. ஸ்நார்க்லிங் போயிட்டு வாங்க. யூ வில் ரியலி, உங்களே நீங்கள் மறந்துடுவீங்க, உங்கள் உயிரலைகள் ரொம்ப நல்லா மேலே வரும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம எல்லாருமே டு ஃபீல் காம் அண்ட் என்ஜாய் த பியூட்டி, வி நீட் டு கோ டீப் இன்சைட் அஸ், என்லைட்டன். உங்கள் உள்ளே இருக்கிற விளக்கை ஏற்றி வைங்க தயவுசெய்து. லைட் த லேம்ப் இன்சைட், த லைட் த ஜோதி. உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஆத்மாவை தயவுசெய்து பாருங்கள், அதை கூப்பிடுங்க. வெளியில் நீங்கள் எவ்வளோ கடவுளை கூப்பிட்டாலும் அது வராது, அதுக்கும் கோபம் வரும். நீ எவ்வளோ கூப்பிட்டு போகணுங்க.
இப்போ நம்ம வெளியில் விநாயகரை வேண்டுறோம், முருகரை வேண்டிகிட்டு இருந்தோம்னா அது வராது, அது பின்னாடியே உட்காந்துங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணால் அதை ஃபஸ்ட்டு கூப்பிடுங்க. Take the help of this, at the same time take the help of Vinayagar, no problem. And Vinayagar is an energy. Vinayagar is a wisdom energy. Murugar is a power energy, determination energy. Different தரீங்களா? அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கோயிலில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் வேணுமா, ask for the power energy from the Murugar. You can tap that. When you go to Vinayagar, pray for wisdom. But by praying you will not become wise. You need to be wise by yourself. Right? Now wisdom means what we all do. அரச மரத்துக்கு கீழே தானே விநாயகரை வச்சுருக்கிறோம், வேறு எந்த கடவுளாவது வச்சுருக்கோமா நம்ம? Now what happens when you are child? இப்போ இவர் வந்து எக்ஸாமுக்கு போகிறாரு, நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க, ஐயா நீங்கள் போய் அந்த விநாயகர் ஒரு சுற்றிட்டு வணங்கிட்டு காலையில் எக்ஸாமுக்கு எழுத போன்னு சொல்கிறீங்க. என்ன நடக்குதாங்க? What happens when you go around the அரச மரம் and a Vinayagar is there? What happens? There are two things happening. Number one, the energy of the tree positive will come on him. Number one. Number two, what will happen? Oxygen. The tree is giving oxygen, he needs oxygen for the brain. So when he taps oxygen into the brain and he goes to the exam, he writes the exam very clearly. He gets எவ்வளோ ஏஜ் 8 எடுப்பார். இவர் 8 வாங்கி வீட்டில் அப்பா அம்மா கிட்ட சொன்ன உடனே அப்பா அம்மா உடனே பாடுறா விநாயகர் செஞ்சுட்டார்ப்பா, போய் ஒரு பெரிய தேங்காய் உடைப்பாங்க. That's what we do, right? But scientifically this is what happens. When you go around the Arasamaram is high oxygen, positive energy. So it's nothing wrong. So today I can show you and tell you that in Hinduism we all do scientific. In the answer தெரிஞ்சிக்கினீங்கன்னா you can go and tell anybody from any religion. It doesn't matter. So they will also follow. It doesn't matter. Going around the tree is no religion one. You are only tapping the positive energy. Good. So the most beautiful place to stay and enjoy the creation of God, to see the inside us. நீங்கள் எதோ என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்களா? I enjoy it. I enjoy every second in my life because I see inside only. நான் வெளியில் பார்க்குறதே இல்லை. வெளியில் எப்படி இருந்தாலும் I don't bother. I have enlightened myself inside. But என்னை பார்த்தீங்கன்னா யாரும் enlightened ஆகிட்டேன்னு கேட்கலாம். Enlightenment is I know why I am here. I know my purpose of journey and my journey is beautiful. I am happy 200%. I don't have any problems. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மனிதனை ஏன் வாழக்கூடாது? சில நேரத்தில் when I tell people, சார் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா என்கிட்ட பார்த்து சிரிப்பாங்க. ஹவு டாக்டர், யூஆர் அ டாக்டர் வாட், யூ ஹேவ் நோ ப்ராப்ளம் வாட்டுன்னுவான். நான் அப்போ தான் சொல்லுவேன், டே நான் டாக்டராக இருந்தேன்னு I didn't earn money when I was a doctor. But the happiness I am getting now, no money is also okay for me. It's a beautiful journey. So why not we all attain the state of beautifulness and then money will come to you. Today I am not working. I'm just relaxed ஓடிட்டே இருக்கேன். God என்ன சொல்றாரு அதை செஞ்சுட்டு ஓடிட்டே இருக்கேன். Money flows in, automatic it is. I don't have to do anything. I say thank you very much. So you also can do the same thing. இப்போ எத்தனை பேர் குழந்தை மாதிரி ஆக போகிறீங்க? Why you all should become like a child or a baby is உங்களுடைய தாட் பேட்டர்ன்ஸில் வந்து தயவுசெய்து இவங்க இப்படியா, திஸ் இஸ் அ பேட் மேன், இவங்க அதெல்லாம் வேண்டாம். இனிமேல் எல்லாமே இயற்கையில் கடவுள் படைப்பில் நல்ல மனிதர்கள். அப்போ உலகத்தில் நீங்கள் வேறு யாராவது கெட்ட மனிதர்கள் இருப்பாங்களா? There is no way bad man on this planet unless you think it's bad. It's the outside. So inside you look. So become like a baby. So இன்னிலேருந்து பேம்பஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹை சேல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ ஒருத்தரும் பேம்பஸ் மாட்டேன்னு தூங்கின்னு இருக்காதிங்க. இந்த மாதிரி போதும், இனிமேல் தூங்குந்து இது போதும். உங்களுக்கு இன்னும் தெரியணுமா நாலேஜு? என்னை போல் நிறைய டாக்டர்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாதுங்க, மனிதர்கள் நல்ல நல்ல விஷயங்களை கொடுத்துட்ருப்பாங்க. தயவுசெய்து போய் கலெக்ட் பண்ணுங்க. முடிந்தால் அந்த ஞான நிலை எனக்கும் சொல்லுங்கள், டாக்டர் இந்த மாதிரி இந்த இது கொடுத்துருக்குறாங்க, இதுதான் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன், ப்ளீஸ் கிவ் இட் டு மீ, ஐ எம் ரெடி டு டேக். நீங்களும் இங்கே மட்டும் வந்துட்டு போதும் பாயுது, நோ, யூ கோ எவ்ரிவேர். ப்ளீஸ் கலெக்ட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன், ஷேர் இட் வித் பீப்புள். இஃப் யூ ஹேவ் சம் பியூட்டிஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன், ஷேர் இட். ஸோ இஸ் இட் அன் அவேக்கனிங் கால் ஃபார் ஆல் ஃபார் அ சேஞ்ச் இன் லைஃப்? ஸோ இப்போ புரியுதுங்களா? இஸ் இட் அ சேஞ்ச் இன் ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லையா? யூ நீட் டு புஷ் யுவர் எனர்ஜி இன் டு த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி. சரி, ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? எனி questions? Any questions as of now? ஒன்றும் இல்லையா? So we will just go with a little experiment and then I will complete it. ஓ, இங்கே தான் இருக்கீங்களா? கம். ஸோ இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. சொல்லுங்கள் சார். ஆமாம்.
பவர் சில கோயிலில் கோயில்களை வச்சுக்கிட்டு அங்கே அது வந்து ஐ ஹேவ் நோ கமெண்ட்ஸ் ஆன் தட் பிகாஸ் ஐ ரியலி டோன்ட் நோ பிகாஸ் நான் வந்து அதெல்லாம் விட்டு மேலே வந்தாச்சு. இப்போ இவங்கெல்லாம் அவன் தெருவில் இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக நான் ஒரு மேகசின் வந்துச்சு என்கிட்ட, வாழை அம்மன் என்ற ஒரு சிலை வந்து ஒரு குழந்தை வடிவத்தில் இருக்கிறாங்க இந்தியாவில். அந்த சுவாமிஜி வந்து வாழை அம்மன் ஒரு சிலையை கிரியேட் பண்ணி ஒரு கோயில் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில், வாழை அம்மன். இது என்ன இது புதுசாக ஒருத்தர் வந்துனே இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? we cannot prevent it. But one thing is, why you need to pray outside when you can pray inside? It's so easy. உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா சிம்பிள். ஆனால் அந்த மனிதர்கள் பார்க்கவில்லை, நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பார்க்குறவங்களுக்கு நல்ல விஷயம் என்னென்னா, they will start moving forward. You run your life, forget about them. இவங்களால அவங்களுக்கு வந்து நல்ல விஷயத்த சொல்லி அவங்க புரிஞ்சிக்கினாங்கன்னா ரைட்டு, புரியலனாக்கா முடிஞ்சுது. உண்மையாக நீங்கள் பாருங்கள், கோவிலில் போய் நம்ம கடை வெட்டி தான் நம்ம சாமி கும்பிட்றோன்னா அதோட முட்டாள் தானே வேறு எங்கேயும் இருக்காது. கடவுள் வந்து என்றைக்குமே வந்து நீ ஒரு உயிர், அதுவும் அவர் கிரியேட் பண்ண உயிரே நீ வெட்டிட்டு கொண்டாந்து எனக்கு வெயின்னு அவர் கேட்கலையே. ஆனால் நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம். நீங்கள் நம்புறீங்களா? நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த முறை இந்த மாதிரி வெட்டும்போது நீங்கள் உண்மையாக ஹை வைப்ரேஷனில் இருக்கணும். நீங்கள் போய் அந்த ஆடு வெட்டுறாங்களோ அந்த மாடு வெட்டுற இடத்துல நின்று அந்த கண்ணில் நீங்கள் பாருங்கள், அந்த கண்ணில் அந்த அழுவுறது வந்து நம்ம அப்படியே உடஞ்சி போயிடுவோம். நம்ம அது வந்து எவ்வளோ யோசிக்கும் தெரியுங்களா? இந்த ஆள் பாரு என்ன வெட்ட போகிறான், அதுக்கு தெரியும் நீங்கள் வெட்டுறது எல்லாமே தெரியும். 5 அறிவு படித்த மிருகம்னு நம்ம நினைக்கிறோம், நம்மளை விட அது வந்து ஹை எனர்ஜி. அதுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் நீ வெட்ட போகிற, நீ என்னென்ன தப்பு செய்ய போகிறோன்னு அதுக்கு தெரியுங்க. ஆனால் அது வந்து உங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது, டே முட்டாள் என்ன ஏன்டா வெட்டுறேன்னு, உன்னையே வெட்டிக்கோ உன் குழந்தைங்கள வெட்டிக்கோ சொல்ல முடியாது. அதாவது வாய் மூடிட்டு இருக்கும். ஆனால் நம்ம செய்கிற பாவங்கள் வந்து ஒரு உயிரையும் நம்ம வெட்டி நம்ம இது பண்ணுறோம்னா அதை நமக்கு தான் வந்து செய்கிறோங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவு இந்த சைவ உணவு எடுத்து நம்ம முன்னாடி போனோம்னா கொஞ்சம் ஓட ஆரம்பிப்போம். நம்ம மனிதர்களாக பிறந்திருக்கிறது வந்து ஃபார் பி அ வெஜிடேரியன், நாட் நான் வெஜிடேரியன். எந்த புக்லேயாவது நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ணுன்னு இருக்குங்களா? பைபிள் எடுத்துக்கோங்க. கம் டு த கார்டன்ஸ் ஆஃப் ஈடன், ஐ ஹவ் கெப்ட் மை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஃபார் யூ டு ஈட்னு இருக்குது பைபிளில் இருக்குங்க, ஓல்ட் டெஸ்டிமெண்ட்டில். இட்ஸ் தேர். ஏன் அவன் சிக்கன் மட்டன் இது வந்து சாப்பிடுன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கலாமே ஓல்ட் டெஸ்டிமெண்ட்டில்? இல்லையே. பட் இப்போதுக்கு என்னன்னாக்கா பீப்புள் ஹவ் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு தேர் ரிக்குவயர்மெண்ட். அவங்களுக்கு எது தேவை செஞ்சுட்டு ஓடிட்டுருக்காங்க. பட் எவ்வளோ நாள் ஓட முடியும் அப்படி? இப்போ இந்த டிசம்பரோட அந்த மைக்கேல் இவர் சொன்ன மாதிரி யுக சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது. நீ வேணுமோ வேணுமோ அது மாறப்போகுது. இப்போ ஒரு கால் வந்து இந்த மலேசியாவில் வந்து பேங்க்ஸ் எல்லாம் பேங்க் நகராக அழிஞ்சு போச்சு. என்ன பண்ணுவாங்க? காசுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? ஹூ வில் கிவ் யூ த மணி? அப்போ எப்படி போய் செலவு பண்ண போகிறீங்க? எல்லாமே காசே இருக்காது. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? இதை தான் வந்து அந்த கோல்டன் ஏஜ்னு சொல்லிட்டு கலியுகம் முடிஞ்சு இப்போ போகிற நம்ம யுகமில் வந்து காசு இல்லை. அப்போ அந்த காலத்தில் அங்கே வந்து பரிமாற்றம் என்னன்னால் அன்பு, பார்ட்டரிங்னு சொல்லுவாங்க. நீ ஒரு வேலை எனக்கு செஞ்சு கொடுத்தா உனக்கு நான் அன்பு செலுத்தி கொடுப்பேன். நீ எனக்கு வீட்டை வந்து எனக்கு இந்த வேலை செய்ய நான் சோறு போட்டுருவேன், இல்லை நான் உனக்கு வெஜிடபிள்ஸ் கொடுத்துருவேன். இப்படி தான் ஓட போகுது. ஸோ இனி நடக்க போகிறது தெரியவில்லை. ஆனால் பணம் என்ற இதுக்கு வேல்யூ இருக்காது. ஏன்னா நம்ம அந்த ஞான நிலைக்கு வந்துட்டோம்னாலே பணம்ன்றதுக்கு வேல்யூ வராது. இன்றைக்கி நான் அந்த நிலையில் இருக்கேன், எனக்கு பணம் இல்லைனால நோ ப்ராப்ளம், ஐ ஸ்டில் கேன் ரன் மை லைஃப். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம அந்த பணத்தை பிடிச்சோன்னா அது ஒரு தீய சக்தி மாதிரி, அது நம்மளுடைய மேக்னெட் மாதிரி இழுத்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, பணம் இருக்கட்டும், அது பிரச்சனை இல்லை, அது வந்து ஒரு பரிமாற்றத்துக்காக தான் அந்த நோட்டுங்க. மற்றபடி உங்கள் வாழ்க்கை நடைமுறைக்கு வந்து அன்பு நிலையிலையும் அந்த கடவுள் நிலையிலையும் நீங்கள் வாழ்ந்தீங்கன்னா யூ கெட் எலிவேட்டட் அப். இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக். ஓகே, இப்போ இந்த தண்ணி பாருங்கள், அப்படியே அந்த இது கொடுமா, ஜஸ்ட் கிவ் மீ தட் டவுசிங் பட்டன். No, this is my favorite. இங்கே இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த தண்ணீர் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லைங்களா, இது வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி. இது இப்போ தண்ணீரில் உயிர் அலைகள் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? தண்ணீரில் உயிர் அலைகள் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? தண்ணீருக்கு உயிர் இருக்கா இல்லையா? இஸ் இட் அ டெட் வாட்டர் ஆர் லைவ் வாட்டர்? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? டச் பண்ணி பார்த்தா தெரியுமா உயிர் இருக்குதா இல்லையான்னு? ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வச்சு ஹார்ட் இருக்குதான்னு பார்க்கலாமா? ஓகே, இனிமேல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் ஒரு நாலேஜ் தான் நான் கொடுக்குறது உங்களுக்கு, தெளிவாக இருங்க. ஓகே, தண்ணீருக்கு வந்து உயிர் இருக்குது. அப்போது உயிர் இருக்குன்னா இந்த உயிர் அலைகள் வந்து 10க்கு மேலே இருந்தால் அதில் உயிர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போது ஒரு மனிதன் 10க்கு மேலே வாழ்ந்தானா உயிர் இருக்கிற மனிதன் தானே? நல்ல விஷயம். ஓகே, என்ன நடக்கும்னு சொன்னீங்கன்னு நான் காமிக்கிறேன். இப்போ நம்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தண்ணீர் வந்து என்ன உயிர் அலைகளில் இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஓகே, இப்போத்துக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 7 to 8 இருக்குது உயிர் அலைகள் இருக்குது. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சி 10க்கு மேலே வந்தால் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, இப்போ இதோடைய அலைகளை நம்ம இறக்கணும் கீழே. எப்படி இறப்பீங்க? இதை இறக்கணும் கீழே. How do we change the water? செய்யலாமா? சரி, ஐ திங்க் ஐ வில் யூஸ் யூ மா. கம்.
ஓகே, நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, இப்போ இவங்களுக்கு வந்து இந்த கிளாஸ் தண்ணியை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இந்த கிளாஸ் வாட்டர் இஸ் ஹியர் ரைட், பட் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் இட் அவே. ஓகே, அங்கே மேலே வச்சுருமா இது. ஓகேங்களா, இவங்க என்ன பண்ணாங்க, தண்ணி கிளாஸை பார்த்துட்டாங்க. இப்போ யுவர் விஷன் இஸ் ஒன்லி ஆன் த கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர். யூ திங்க் 9 times ஐ ஹேட் யூன்னு சொல்கிற வார்த்தையை நீங்கள் அந்த கிளாஸ் ஆஃப் தண்ணிக்கு சொல்லணும். நீங்கள் ஐ ஹேட் யூ, ஐ ஹேட் யூ, நான் உன்னை வெறுக்கிறேன் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து 9 தடவை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த தண்ணிக்கு. ஐ ஹேட் யூ 9 times சொல்லுங்கள், மனசில் சொல்லிக்கோங்க. இப்போ இவங்க சொன்ன வார்த்தை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐ ஹேட் யூ. ஓகேங்களா, இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். என்ன நடந்தது, நல்லா இருந்தானா இப்படி ஆகிட்டேன்னு வந்து அது வைப்ரேஷன் ஃபுல்லாக கீழே போயிடுச்சு. கரெக்டுங்களா? இப்போ இவங்க வந்து ஐ ஹேட் யூ சொன்னாங்க 9 தடவை. ஓகே, நீங்கள் அங்கேருந்து ஓகே இந்த கிளாஸ் தண்ணிக்கு அன்பலைகள் ஐ லவ் யூ அப்படின்ற வார்த்தையை நீங்கள் சொல்லுங்களா. அங்கேருந்து ஐ லவ் யூன்னு சொல்லுங்கள். ஓகேங்களா, இங்கே வந்து நான் ஒன்று ரொம்ப தெளிவாக உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, ஸ்பெசிஃபிக். அவங்க வந்து பாருங்கள், இதுக்கு தான் அனுப்பினுக்கிறாங்க, உங்களுக்கு இல்லை, எனக்கு இல்லை. டாக்டர் ஐ லவ் யூன்னு இல்லை, இங்கே வந்து அந்த தண்ணிக்கு தான் அனுப்புகிறாங்க. அப்போது ஸ்பெசிஃபிக், நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும். லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஷுட் பி ஸ்பெசிஃபிக், தென் ஒன்லி யூ வில் அச்சீவ் வாட் யூ வாண்ட். ஓகேங்களா, இப்போ அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஐ லவ் யூன்ற வைப்ரேஷனை கொடுக்குறாங்க. என்ன வைப்ரேஷன் பாருங்கள், நான் எடுத்துகிட்டு கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பெருசாக திறக்குது பார்த்தீங்களா. என்ன நடந்தது, அவ்வளோ அழகாக அங்கேருந்து அலைகள் எப்படி வந்து இது உள்ள சேர்ந்துச்சு. அப்போ அவங்க எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா. இத்தனைக்கும் நம்ம மனிதர்கள் இத்தனை பேர் இருக்கிறோம், இத்தனை பேருடைய அலைகள் அதை பாதிக்கலாமே, இல்லையே. அவங்க அலைகள் போட்டோடனே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா, இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா, இது வந்து என்னுடைய கருவி, அதாவது உயிர் அலைகளை ஏற்றக்கூடிய ஒரு சக்தி உள்ள ஒரு பெண்டன்ட்னு சொல்லலாம். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா, பிரேசில்லேருந்து தர வச்ச ஒரு மரத்தூளை தான் இது உள்ளே போடுறேன் நான். ஓகேங்களா, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது உள்ளே இதை போட்டு விட்டுறேன். இப்போ இதோடைய ஃப்ரீக்குவென்சி எவ்வளோ இருக்குன்றதை மறுபடியும் நான் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஃபுல்லாக நல்லா அழகாக தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, வெரி குட். அப்போ இது வைப்ரேஷன் நல்லா இருக்குது. ஓகேங்களா, ஆமாம், நீங்கள் பண்ணலாமா? ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த தண்ணிக்கு ஐ ஹேட் யூன்னு சொல்லி ஒரு 9 தடவை சொல்லுங்கள். ஐ ஹேட் யூ. சொல்லிட்டீங்களா? ஓகே, இப்போ அந்த அம்மா வந்து ஐ ஹேட் யூன்ற வைப்ரேஷனை சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ என்ன நடக்குது பார்க்கலாம். ஓகே, 18லேருந்து இது ஒரு 15 வந்துருக்கு, 3 இன்ச்சு இறங்கியிருக்கு. பட் ஸ்டில் ஃபுல் 0 வரலையே. அப்போ ஸ்டில் ப்ரொடெக்ஷன் நம்மளுக்கு இருக்கா இல்லைங்களா? சரி, இங்கே ஒரு உண்மையான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இந்த அம்மா அங்கேருந்து ஐ ஹேட் யூ சொல்லிட்டாங்க, பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இந்த குடிக்கிற தண்ணியை நான் என்ன பண்ணிவிடுவேன், தண்ணியில் கீழே ஊற்றிடுவேன், எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. இல்லை, இந்த குழந்தை சொன்னது ஐ ஹேட் யூ, நோ ப்ராப்ளம், ஐ கேன் ஸ்டில் த்ரோ த வாட்டர். இப்போ என்னுடைய கேள்வி வந்து, அந்த குழந்தை உடம்புல 70% தண்ணி இருக்குதா இல்லையா? அப்போ அந்த தண்ணி மாறி இருக்குமா இல்லையா? மாறுமா? மாறும். அப்போ அந்த தண்ணி மாறுச்சுன்னா அதுக்கு யார் காரணம்? நீங்கள் தான். இத்தனைக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இங்கே காமிக்கல, நான் பின்னாடி எங்கே வச்சுருந்தேன், எண்ணங்கள் தான். உங்களுடைய எண்ணங்கள் ஐ ஹேட் யூ. அப்போ நீங்கள் வீட்டில் சும்மா உக்காந்துன்னு இந்த ஆள் சரியில்லை, அந்த ஆள் சரியில்லை, இவன் ஏன் சரியில்லை, இவன் இல்லை, நீங்கள் நினைச்சாலே எப்படி வேலை செய்யுது பார்த்தீங்களா தண்ணி. அப்போது அடி விழுது வாங்கிறது யார்? நீங்கள் தான். புரியுதுங்களா? லைஃப்பில் வந்து நம்ம யாரையாவது திட்டணும்னா அவனுக்கு அந்த ஆளுக்கு போகாத வைப்ரேஷன் உங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட் எஃபெக்ட் பண்ணோம், அடுத்து தான் அவங்களுக்கு எஃபெக்ட் பண்ணோம். எப்படி? ஒரு கால் உங்களோட வைப்ரேஷன் 0ன்னு வச்சுக்கலாமா? நீங்கள் வந்து இன்னொரு மனிதன் இங்கே பக்கம் நின்றுங்கிற அவரும் 0. இப்போ நீங்கள் அனுப்புகிற அந்த வைப்ரேஷன் இருக்குது தெரியுமா, நாசமாக போவோன்னு திட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபஸ்ட்டு நாசமாக போகிறது நீங்கள் தான், இது 100%. ரெண்டாவது, அந்த எண்ண அலைகள் என்ன ஆகும்னா நெகட்டிவ். அவனும் நெகட்டிவ் ஆகுறதுனா அவன் அழகாக உங்கள்கிட்ட மேக்னெட் மாதிரி இழுத்துப்பான். அவன் வாழ்க்கையிலும் இப்படி தான் நாசமாக தான் போவானுங்க அவனுங்க. ஆனால் அதே வந்து அவன் வைப்ரேஷன் 10க்கு மேலே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் என்னத்தை வேணால் சாபம் விடுங்க, அவனுக்கு ஒன்றுமே எஃபெக்ட் இருக்காது. ஏன்னா இதை இந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன். இதை நீங்கள் போய் சுவாமிஜிங்களுக்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்களேன், நீ நாசமாக போவோன்னு சொல்லி பாருங்களேன், அவன் நாசமாக போவான், இன்னும் நல்ல மேலே வருவாங்க. ஏன்னா அந்த கூட்டம் வந்து அதிகமான நல்ல அலைகள் கொடுத்து அவங்கள மேலே கொண்டு வருவாங்க. அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மனிதனுக்கு நம்ம அந்த ஃபோட்டோ வச்சு வேண்டுறோம். வீட்டில் என்ன நடக்குது? யாருக்கு நீங்கள் பவர் கொடுத்துருக்கிறீங்க? இப்போ யாரோ ஒரு சுவாமிஜி இருக்கிறாங்க, நீங்கள் வீட்டில் கொண்டாந்து ஃபோட்டோ வச்சுட்டீங்க, அந்த டெய்லி அந்த மனுஷனுக்கு டெய்லி வைப்ரேஷன் கொடுத்துன்னு இந்த என்ன நடக்கும் யோசிக்கிறீங்களா கொஞ்சமாவது? அந்த மனுஷனுக்கு வைப்ரேஷன் ஏற்றி கொடுத்துட்டு நம்ம உட்காந்து நம்ம வைப்ரேஷனை கீழே உட்கார வச்சுருப்போம். அதுக்கு பதிலாக உங்கள் ஃபோட்டோவை வச்சு உங்கள் ஃபோட்டோக்கு நீங்கள் ப்ரே பண்ணலாமா?
ஆனால் நம்ம செத்துட்ட பிறகு தான் அதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ், நீங்கள் ஃபோட்டோ வச்சு வேண்ட தேவையில்லை. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆத்மாவை நீங்கள் நேசிக்க ஆரம்பிங்க. ஐ லவ் மை செல்ஃப், இவ்வளோதான். வெரி சிம்பிள். நீங்கள் இதை செய்ய செய்ய என்ன ஆகும்னா, அப்போ வெளியில் இருக்கிற ஆத்மாக்களை நீங்கள் வேண்டணுமா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். படைத்த கடவுளையே நம்ம சரியாக வேண்டுறதில்ல, மனிதனாய் பிறந்தவங்கள நம்ம வேண்டிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி. ஆனால் அந்த வேண்டுன்னு சொல்லி அவங்க யாரும் கேட்கல தெரியுங்களா? ஜீசஸ்லேருந்து, புத்தர்லேருந்து, ஷீரடியிலேருந்து யாருமே வந்து என்னை வேண்டுங்க, என்னை ப்ரே பண்ணுங்க, என்னை சிலையை வீட்டில் வச்சு யாருமே சொல்லலை. அது நம்மளா நமக்கு மனசாந்திக்காக நம்ம அவங்கள வச்சுக்கின்னு இவங்களை வச்சுக்கணும்னா எப்படி ஆகிடும்னு. இங்கேயும் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் பாபா வேண்ட போகிறீங்களா, நோ ப்ராப்ளம், வேண்டிக்கோங்க. என்ன நடக்கும்னா, உங்களுடைய வைப்ரேஷன் 10க்கு மேலே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, யூ கீப் யூர் வைப்ரேஷன் 10+. நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா, நீங்கள் வந்து பாபா கிட்ட கேட்குறீங்க, பாபா எனக்கு ஒரு வேலை போட்டு கொடு. இப்போ உங்கள் கதையை எடுத்துக்கலாமே, பாபா எனக்கு ஒரு வேலை போட்டு கொடுன்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. நெக்ஸ்ட் டே ஜாப். அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும்னா, நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி கரெக்டாக வச்சோன்னா எப்படி லிங்க் கரெக்டாக வேலை செய்யுதுன்னு. அப்போ நீங்கள் பாபா கிட்ட வேண்டிங்கன்னா, பாபா இஸ் ஆக்சுவலி அ எனர்ஜி. அப்போ அந்த பாபா என்ன செய்வாருன்னு சொன்னீங்கன்னா, அந்த எனர்ஜி ஃபார்மில் இப்போ நீங்கள் வந்து என்கிட்ட தான் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க, ஓகேங்களா? ஆனால் எனக்கு உங்களை யாருன்னே தெரியாது, உங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணுன்னு கேரண்டி இல்லை. ஆனால் பாபா என்ன பண்ணுவார்னா, அன்னைக்குன்ற பாட்டில் கரெக்டாக உள்ள எனர்ஜி தானே அவர் உள்ளே வந்துட்டு, அந்த மாதிரி இவங்க அப்ளை பண்ண போகிறாங்க, நீ அவங்களுக்கு வேலை போட்டு கொடுன்னு எங்கள் மனசில் சொல்லிட்டு அவர் போயிடுவார். அப்போ நானும் என்ன பண்ணுவேன்னா, 10 அப்ளிகேஷன் இருந்தாலும் உங்கள் அப்ளிகேஷனை மட்டும் தான் நான் வெளியே எடுத்து, ஓகே இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு வேலை போட்டு கொடுத்துருவேன். இது வந்து நீங்கள் மலையாக இருந்தாலும் சீனனாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, தயவுசெய்து கவலைப்படாதீங்க. அவன் மலையாக இருந்தாலும் சீனனாக இருந்தாலும் நீங்கள் நல்ல எண்ணங்களை அவனுக்கு அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்கள் வேலைகள் முடிஞ்சிடும். ஆனால் நம்ம மக்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, முக்கால்வாசி பார்த்திங்கன்னா அவன் நாட்டாங்கட்டான், அவன் வேலையே செய்ய மாட்டான், அவன் இதையே பண்ண மாட்டான், நெகட்டிவாக தான் போய் போட்டுட்டு அவன் அப்புறம் வேலைக்கு போவான் அவங்ககிட்ட.